Hello everybody, my dearest students, my dearest bio buddies. Ela unnaru meerandaru? I really hope that you all are amazingly doing great. Nenu Sunaina, me master teacher for biology, and all of you, all the students, happy Ganesh Chaturthi from the entire team of Vedantu. And see what Ganpati Bappa is saying you all. Can you see here? So we all love laddus, but not in exams, right? Even Ganpati Bappa love laddus. We all love laddus, but exam lo laddu ravakodadu. Sarena? So let me welcome all my students joining the live. Hi Nagasai Kalyani. Hi Venkatesh. Avunu. Hi Sharanya. Hi Alexander. Rebel. Hello Nana. Hi Raju. Hi Sharanya. Hi Karthik. Hi Anna. Yes, Joshna, Sweetie, Saujanya, Kartikeya, Tenali. Yes, Andariki, a very good evening. Hi Daisy. Hi Joshna. Yes, you all have been waiting. There was some technical issue, but we are done with that. So, start చేసుకుందాము. Reproduction chapter. ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఏం చేసుకోవాలి తెలుసు కదా, మీరందరూ లైక్ బటన్ ని హిట్ చేసేయండి. అండ్ ఒకవేళ మీకు వీడియో నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ తో, మీ కజిన్స్ తో, మీ సర్కిల్ లో షేర్ చేయండి. అండ్ ఆల్ ద న్యూ జాయినర్స్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ అండ్ బెల్ ఐకన్ ని కూడా నొక్కేసేయండి సో దట్ యూ కెన్ గెట్ నోటిఫికేషన్స్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. ఓకే, సో రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్, కమింగ్ టు దిస్ చాప్టర్, ఇది ఒక చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఎందుకంటే this is the high weightage chapter anamata. Okay, so maximum marks ee chapter nunchi meer expect chesukochu. So ee chapter ni skip cheyakunda let us study this well. Diagrams kuda ee chapter lo quite important. Okay, so reproduction ante first of all what do we understand by the term reproduction? Okay, so it is a life process by which organisms produce their young ones. Okay, offsprings or young ones ni produce cheyadam. Okay, so reproduction is important for what? For the continuity of species. Okay, earth meeda suppose human being species or some bird or animal or any plant, okay, oka species earth meeda కంటిన్యూ అవ్వాలంటే రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ అన్నమాట. ఎస్, ఉమా, హాయ్ ఉమా. Monica, yes, hello Monica. What is DNA? Rebel DNA is deoxy ribonucleic acid. దాని గురించి చెప్తాను, కానీ వినండి ఫస్ట్ ఇక్కడ. So reproduction basically is of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. Okay, సో asexual reproduction బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హైడ్రా అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి asexual reproduction నేను డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ హ్యూమన్, ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కూడా ఇది. ఓకే, యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ essay questions, 6 mark questions or 8 mark questions from human reproductive system itself. Got it? సో asexual reproduction లో మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చే అన్ని ప్రాసెస్ ని ఒకసారి ఫాస్ట్ గా రివైజ్ చేసేద్దాం. తర్వాత హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ డీటెయిల్ లో వి విల్ బి స్టడీయింగ్. ఆల్ రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అవును, దేర్ ఆర్ సో మెనీ జోష్నాస్. ఓకే ఓకే జోష్నా, ఈ జోష్నా, ఐ విల్ కాల్ యూ ఈ జోష్నా. ఓకే, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, asexual రిప్రొడక్షన్ లో డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఏంటి. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ ఆల్ మై స్టూడెంట్స్, ఇది వన్ షార్ట్ సెషన్. సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ది ఎంటైర్ చాప్టర్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. సరేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ asexual రిప్రొడక్షన్, ఫిషన్. ఫిషన్ అగైన్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, బైనరీ అండ్ మల్టిపుల్ ఫిషన్. తర్వాత బడ్డింగ్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, Parthenogenesis, regeneration and then vegetative propagation. Vegetative propagation ఇది కనపడట్లేదు కదా. So vegetative propagation two types, natural and artificial. All right. So these are the different types of asexual reproduction అన్నమాట. ఫాస్ట్ గా చూసేద్దాం asexual reproduction లో different types and examples. Fission. ఫస్ట్ ఏంటి? fission. What do you understand by the word fission? Fission అంటే dividing or breaking. Yes. సో ఫిజిక్స్ లో కూడా
you might have studied. Yes, Ashwini. Hi, Ashwini. Hi, Gayatri. Good evening. I'll tell you, Rebel, fission and binary fission enti, multiple fission enti. Fission antene division, divide avadam. Binary fission ante if one will divide into two. Two lo divide aithe danni binary antaru. If it is dividing into many, then danni manam multiple ani anochu. Okay. So suppose there is one organism, amoeba. Amoeba dividing into two daughter cells or two amoeba, then that becomes binary fission. Multiple fission ante enti? Suppose one organism dividing into many. Okay. So if one organism dividing into itla chinna chinnaga many multiple organisms, then that is multiple fission. Arthamainda? Rebel? Yes. E. Joshna? Tanisha. Hi, Tanisha. 10th, 9th class ki classes kuda jarugutadi nana. Okay. Revu. Ma'am, this is AP student or TS or CBSE. Suguna, Revu, let me tell you, this is for all the boards, APs, TS and also CBSE. Okay. So, best example for fission is amoeba and paramecium guda. Okay. So, amoeba is the best example for binary fission. And multiple fission ki best example, plasmodium. Okay na? Remember the example and then meaning entani meeku ardhamai undali. Sarena? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి దిస్ వన్ హైడ్రా. సో హైడ్రా యూ ఆల్ మైట్ బి నోయింగ్. ఓకే. సో హైడ్రా బెస్ట్ అంటే బడ్డింగ్ ఎగ్జాంపుల్ లో వీఆర్ డిస్కసింగ్ హైడ్రా. ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే మ్యామ్ మల్టిపుల్ కి ఈస్ట్ కూడా ఎస్ ఎస్ తెనాలి, యు ఆర్ రైట్. మల్టిపుల్ కి ఈస్ట్ ఆల్సో. Yes, Prashad. Hi, Prashad. How are you? Yashwant, good evening, Nana. So, Vardhan. Hi, Vardhan. So, ikkada chudandi, Hydra is there, na? So, Hydra body, main parent body nunchi, oka chinna bud develop aitundi. Okay. So, aa chinna bud slowly, like gradually, it will increase in its size. Sare? So, adi kodisep ainaka, after some days, it will detach from the parent body. And that small bud will be developing into a individual hydra. Adi budding anamata. Best example hydra. Fragmentation. Next example enti? Fragmentation. So what we all are discussing? We are discussing different types of asexual reproduction. Each chapter, reproduction chapter, divided into two parts. Asexual reproduction, sexual reproduction. Asexual reproduction lo just different types and examples gurtupettukondi saripotundi. Sexual reproduction lo male and female, human male and human female reproductive system we are going to study. Okay. So, fragmentation example, Spirogyra, algae. Okay. So, deentlo emaitundi ante organism break down into several fragments and suppose idi Spirogyra. Okay. So, this Spirogyra will break down into many fragments. Chinna chinna fragments lo break down ayi. సో అది యాక్సిడెంటలీ బ్రేక్ అయితే ఇట్లా చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క ఫ్రాగ్మెంట్ నుంచి ఒక కొత్త స్పైరోగైరా డెవలపింగ్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఎగ్జాంపుల్ స్పైరోగైరా. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ పార్థినోజెనిసిస్. శారద, శ్రీ శారద. ఎస్ ఎస్. హాయ్ శారద, హౌ ఆర్ యూ? ఉజ్మా. హాయ్ ఉజ్మా. Venkatesh, okay, why it is called as daughter cell and why it is not called as son cell? Venkatesh doubt anamata. So idi only daughter cell only, not son cell. Okay. So no, Rebel, 3 parts ani kaadu. It can divide into many fragments, multiple fragments. How many ever fragments lo divide aitundi, ఆ ప్రతి ఒక్క ఫ్రాగ్మెంట్ మళ్ళీ ఒక కొత్త స్పైరోగైరాగా ఫామ్ అవుతుంది అంతే. అర్థమైందా రిబెల్? పార్థినోజెనిసిస్. ఇప్పుడు ఈ మధ్య మీరు అందరూ చూసి ఉంటారు, నౌ డేస్ వీఆర్ గెటింగ్ సీడ్లెస్ గ్రేప్స్. ఓకే. లేకపోతే సీడ్లెస్ బనానా, సీడ్లెస్ వాటర్ మెలన్. ఓకే. సో అవన్నీ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? సీడ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి కదా ఒక ఫ్రూట్ లో. సీడ్ లేదంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ డెఫినేషన్ చూడండి.
development of young ones from unfertilized ovum. Okay, fertilization process అయితేనే seed formation will be possible. కానీ ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ కాకుండా అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవం నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ ఆర్ యంగ్ వన్ డెవలప్ అవ్వడం, దాన్ని పార్థినోజెనసిస్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? సీడ్లెస్ గ్రేప్స్, సీడ్లెస్ వాటర్ మెలన్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ when they fertilize they form zygote. Plant లో ఆ zygote అంటే that is the future seed అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ parthenogenesis లో there will not be fertilization. Without fertilization only young one or seed అంటే seed లేకున్నా fruit అన్నమాట. ఓకే, Joshna, you have a test on Thursday. Okay, Karthik, ma'am, we have a science exam on Tuesday. That's nice. Ma'am, how they can grow Spirogyra? Tenali Spirogyra own gane grow aitundi nana. Okay, Kartikeya, ma'am, if it is divided at nucleus, does it divide to other? Ardham kale Kartikeya, you can be little clear with your doubt. Okay, so regeneration. Next one, inkoka example, best example ikkada next type of asexual reproduction vachesi regeneration. Regeneration example just మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి, ప్లానేరియా. ప్లానేరియా రీజెనరేషన్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట, సరేనా? సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిప్లేసింగ్ ద డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ ఆర్ ఆర్గాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిజర్డ్ టేల్ ఒకవేళ కట్ అయితే ఆ టేల్ నుంచి ఇంకొక కొత్త లిజర్డ్ ఫార్మేషన్ పాసిబులా? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ నైస్ లిజర్డ్ ఐ హావ్ డ్రాన్. సో టేల్ నుంచి ఇంకొక కొత్త లిజర్డ్ పాసిబుల్ కాదు, ఇజంట్ ఇట్? కానీ ఆ బాడీ ఉంది కదా, లిజర్డ్ బాడీ, ఎక్కడైతే టేల్ కట్ అయింది అక్కడి నుంచి ఒక కొత్త టేల్ ఫార్మ్ అవ్వచ్చు. సో అది రీజెనరేషన్. ఓకే, సో రీజెనరేషన్ ప్లానేరియా. ప్లానేరియా అని ఒక ఆర్గానిజం, ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ప్లానేరియా బాడీ కూడా కట్ అయితే మళ్ళీ ఆ కట్ పార్ట్ నుంచి ఇంకొక న్యూ పార్ట్ ఫార్మేషన్ పాసిబుల్ అవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ రీజెనరేషన్. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, fragmentation and regeneration closely related anamata. Okay, there is a slight difference between fragmentation and regeneration. Be careful with the definitions and examples. Okay, next one, spore formation, and one of the most repeated question exam lo spore formation gurinchi ఖచ్చితంగా ఒక్క క్వశ్చన్ ఎలాగో ఉంటుంది, 1 మార్క్ లో అయినా 2 మార్క్ లో, ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం అడుగుతారు అప్పుడప్పుడు, రైజోపస్ బ్రెడ్ మౌల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో స్పోర్ ఫార్మేషన్ డిస్కస్ చేసిన ముందు లెట్ మీ ఆస్క్ యూ, మీలో ఎంతమందికి బ్రెడ్ అంటే చాలా ఇష్టం? బ్రెడ్ తింటారు కదా, అండ్ ఇప్పుడు రెయినీ సీజన్ మాన్సూన్ లో బ్రెడ్ కి ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇంట్లో ఇప్పుడు బ్రెడ్ ఉంటే ట్రై టు అబ్జర్వ్ ద బ్రెడ్ అండ్ టెల్ మీ, రీజనరేషన్ అకర్ ఇన్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్. Kartikeya, ma'am, it will be done in plants. Yes, Rebel, in plants also. I will come to the plants topic. Hi Daisy, good evening. After a long time you are joining the session. Yes dear. Parthenogenesis. Okay, you like bread, Vardhan? Bread with chai is liked by Tenali. సరే, సో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్, వెంకటేష్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాన్న. ఫస్ట్ లెసన్ అబౌట్ స్పోర్ ఫార్మేషన్. సో yes, Rebel is right, fungus will decay the bread. Yeah, so bread spoil అయినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ మాన్సూన్ సీజన్ లో మీరు చూసి ఉంటారు, ఒక 4-5 డేస్ మనం బ్రెడ్ కి యూజ్ చేయకపోతే ఆ స్లైస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ మీద గ్రీనిష్ కలర్ ఆర్ డార్క్ గ్రీన్, సంథింగ్ లైక్ ఆలివ్ కలర్ లో, ఓకే, ఆర్మీ గ్రీన్ అంటారు కదా, ఆ కొంచెం డార్క్ గ్రీన్ కలర్ స్పాట్స్ కనపడతాయి. సో ఏంటి నాన్న స్పాట్స్ అన్ని? అవి నథింగ్ బట్ స్పోర్ ఫార్మేషన్. ఓకే, సో బ్రెడ్ మీద స్పోర్, విచ్ స్పోర్ ఇస్ దాట్? సో దాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రైజోపస్. ఓకే, సో అంటే ఒక్క రైజోపస్ విల్ గ్రో లైక్ దిస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ బ్రెడ్. ఆ రైజోపస్ హెడ్ లో, రైజోపస్ హెడ్ ని స్పోరాంజియా అంటారు. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది రైజోపస్ there will be many spores అన్నమాట. వాట్? there will be many spores. సో ఆ స్పోర్ ఒకవేళ బ్రేక్ అయితే, ఆ హెడ్ స్పోరాంజియా బ్రేక్ అయితే, ఆల్ ద స్పోర్స్ విల్ ఫాల్ ఆన్ ద నియర్ బై సర్ఫేస్. సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త రైజోపోస్ విల్ గ్రో.
అలాగే రైజోపస్ విల్ రీప్రొడ్యూస్. Rhizopus number will increase. Clear na? Very simple. So rhizopus diagram idi. So it will have ఈ stalk ఉంది కదా, stalk ni hyphae అంటారు, hyphae. And head of the rhizopus is called sporangia. Inside the head itla chinna chinna dots will be there. The inside the sporangia there are spores. I hope it is clear with all of you. Yes, it is looking like mushroom. Yes, Praveen. Hi Praveen, good evening. Praveen, K Praveen, iddaru unnaru Praveen ee roju. Okay, so yes, Tulsi, hi Tulsi. So ikkada rhizopus ardhamaindi kada, it is like formed on the surface of bread. And best example అంటే దీని మీద ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఉంటుంది, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీకు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు. ఓకే, so spores, where the spores are present? Spores are present in the sporangium. Sporangium ante head of the rhizopus. Okay, okay, fine. Next, so avanni asexual mode of reproduction anamata. Inkokati entante vegetative propagation. Vegetative propagation can be natural vegetative propagation or artificial vegetative propagation. Okay, so natural vegetative propagation ante through leaf kuda kotta plant produce avvachu. ఇప్పుడు స్టెమ్ నుంచి కూడా ఇంకొక కొత్త ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ రూట్స్ నుంచి ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం, ఇవన్నీ న్యాచురల్ వేలో కొత్త ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం. ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటే వీ హ్యూమన్ ఇఫ్ వీ డూ ద ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటే ఇప్పుడు రోజ్ ప్లాంట్ ఉంటుంది కదా, సో రోజ్ ప్లాంట్ ని దే జస్ట్ కట్ ద స్టెమ్ అండ్ ఆ స్టెమ్ ని మనం ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ పెట్టుకొని ఇంకొక పాట్ లో లైక్ పాటింగ్ చేసినప్పుడు కొత్త రోజ్ ప్లాంట్ లాగా అది డెవలప్ అవుతుంది. సో అది కటింగ్ అన్నమాట. అలాగే లేయరింగ్, గ్రాఫ్టింగ్, ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ సీడ్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ కాకుండా ఏదో ఒక ప్లాంట్ పార్ట్ నుంచి ఇంకొక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. అంటే యూజువల్లీ సీడ్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆర్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, కానీ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ మీనింగ్ ఏంటి? ఏదో ఒక ప్లాంట్ పార్ట్ నుంచి అంటే లీఫ్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం, స్టెమ్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం, రూట్స్ నుంచి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. సో ఇవన్నీ లాస్ట్ లో మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. సో విల్ గెట్ బ్యాక్ టు దిస్. ఓకే, సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ animals. Okay, so sexual reproduction, the most important part in this chapter. Asexual reproduction అప్పుడప్పుడు essay question లో ఫుల్ అంటే 6 marks or 8 marks లో అడుగుతున్నారు. ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ asexual reproduction you have to explain. కానీ కమింగ్ టు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ఇన్ యానిమల్స్, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు దేర్ ఇస్ అ టర్మ్ కాల్డ్ ఫర్టిలైజేషన్. డూ యు నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్? అవును వెంకటేష్, asexual రిప్రొడక్షన్ లో మనం ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తే అండ్ ప్రతి ఒక్క హెడ్డింగ్ గురించి ఒక 2-3 లైన్స్ కూడా రాసుకోవాలి, అయితే సరిపోతుంది. డయాగ్రామ్ సింపుల్ డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి నాన్న, డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసేయండి asexual రిప్రొడక్షన్ లో. ఓకే, నేను మళ్ళీ మీకు asexual రిప్రొడక్షన్ ఆన్సర్ మొత్తం ఎలా రాయాలి కూడా నేర్పిస్తాను. సో డోంట్ వరీ. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ వన్ ఐడియా. రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ ఎంటైర్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ asexual and sexual. Asexual లో we have different types: budding, fragmentation, parthenogenesis, regeneration, spore formation, etc. Sexual reproduction main part of the chapter. Okay, so sexual reproduction we are starting. నేను asexual reproduction ఆన్సర్ మీరు ఎలా రాయాలి అది కూడా నేను చెప్తాను. ఓకేనా? తెనాలి, yes, hi తెనాలి అబ్బాయి. What is your name తెనాలి అబ్బాయి? Are you Rehan? Because Rehan is from Tenali. Biology topper, hi biology topper. Ma'am, example of vegetative propagation చెప్తాను నాన్న. Vegetative propagation మళ్ళీ end of the session explain చేస్తాను. So first let us start with this one, sexual reproduction. Okay, very good Maha.
Sperm plus ovary zygote formation is called fertilization. Very good. So fertilization lo actually what is happening, you know, male gamete plus female gamete, they will fuse and it will fertilize and it forms a zygote. Got it? So male gamete, female gamete, fusion జరుగుతుంది. ఆ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ని ఫర్టిలైజేషన్ అంటారు. By fertilization, zygote formation takes place. A new zygote is formed. So, మళ్ళీ ఆ zygote నుంచి zygote ఎంబ్రియోగా మారిపోతుంది అండ్ ఎంబ్రియో నుంచి ఒక కొత్త ఆర్గానిజం విల్ బి డెవలపింగ్. సరే, కానీ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. ఎస్, అనుష, Anna, yes. Hello, Prashad. Sai Prashad. Tenali Abbai ante Rehanena. See, I guessed it right. Okay. Sharanya, very good. Your answer is right. Sampati Rao. Hi, Sampati Rao. So, ikkada fertilization is of two types, external fertilization and internal fertilization. External fertilization example, fish and frog. Internal fertilization example, human being. Okay, so from the term only మీరు గెస్ చేయొచ్చు దాని మీనింగ్ ఏంటి. ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, that is occurring outside the body. ఓకే, బాడీ బయట ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది, అయితే ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్. కానీ ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ద ఫర్టిలైజేషన్ అకర్స్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ, mostly human beings lo female body lo fertilization will happen and the baby will be developing in the female only, isn't it, uterus lo. So adi internal fertilization. Internal fertilization happens in human. External fertilization, fish and frog. Ippudu chudandi, so frog is in front of you. Suppose this is the male frog and this one is the female frog. So sperm from male frog and egg from female frog, adi water lo release aitundi. Suppose frog amphibians kada, that will stay in water also. So water lo release ayin tarvata male and female gamete, fertilization happens in the water body itself. Water lone fertilization aitundi. Okay, and zygote also will be formed in the water only. Aithe dinni external fertilization antaru. Okay, internal fertilization example enti, all the mammals ante human beings, birds, reptiles. So fertilization occurs inside the body. Body lopale fertilization jarugutundi. Okay na? So before we start reading about sexual reproduction, manaku fertilization meaning enti telsi undali. So ippudu ardhamaindi kada andariki fertilization ante enti and what are the two types of fertilization, right? Now coming to the reproduction in humans topic, the most important topic. Okay, so male reproductive system and female reproductive system. First we are going to start with the male reproductive system in human. Alage once we complete it, then we will study about female reproductive organ. Okay, external fertilization ki examples, eggs pette animals. Ma'am kaadu nana Praveen, eggs pette animals kaadu. Okay, external fertilization ki best example fish and frog mir rayandi, sarena? Avunu Venkatesh, male and female gamete fusion is called fertilization. Sharanya, yes, that's right. Manashwi, hi Manashwi, how are you? Nandu, Rakesh, egg is called ovum. Avunu Rakesh, ante female reproductive system chadukunnappudu if you come across the word egg or ovum, they both are same. Okay, so ovum or ova, singular plural. Okay, now human male reproductive system. So human male reproductive system diagram చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్లో డయాగ్రామ్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేయాలి అది కూడా నేను నేర్పిస్తాను. కానీ ఇక్కడ దిస్ వన్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఆఫ్ టిఎస్. టిఎస్ వాళ్ళకు ఇదే డయాగ్రామ్ ఉంది టెక్స్ట్ బుక్ లో. ఓకే, సో లెట్ us స్టార్ట్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ స్పర్మ్. ఇక్కడ చూడండి,
Just a minute, I'll explain it. Okay. So sexual reproduction, just a minute, we are going back. Male reproductive system start chesina mundu, let me explain you what happens during reproduction. Sexual reproduction. So మొత్తానికి టాపిక్ ఏంటి? సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, హ్యూమన్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హ్యూమన్స్ ఇన్ డీటెయిల్ నౌ. సో ఫీమేల్ విల్ హ్యావ్ ద ఎగ్ విచ్ ఇస్ ద ova or the egg, okay, and the sperm will be the male gamete. So ova and sperm will fertilize. Ikkada meer chudochu sperm, okay, tail like thing with a head, so that is the human sperm. Human sperm ni spermatozoa kuda antaru. Alage human egg, it will be there in the female. So human egg ni ovum antaru. So human gametes, what are the gametes in human beings? Egg and sperm. Okay, sperm is also called as spermatozoa, egg is also called as ovum. So these two are there na. So sperm from male and egg from female, they both will fuse together. Okay, our fusion process ni fertilization antaru, and by fusion of those two, zygote is formed. Fertilization process ద్వారా ఏం ఫార్మ్ అవుతుంది? ఫస్ట్ zygote formation జరుగుతుంది. ఓకే, సో zygote formation, zygote is a single celled thing. You can see ఇక్కడ sperm and ovum fusion ద్వారా ఒక సింగిల్ సెల్ zygote ఫార్మ్ అవుతుంది. Then that zygote will divide, అంటే one cell will divide into two cell will divide into four into 8. Okay, alage mellamellaga the size of the zygote is increasing, and that is becoming, zygote is becoming embryo. Got it? So zygote ni further division ainappudu embryo antaru, and embryo will develop into fetus. So you can see this one. Okay, so that is the fetus. So exactly reproduction, sexual reproduction lo jarigedi process idi, basic process idi anamata. Male body nunchi sperms and female body has eggs, they both will fertilize. Fertilization process ద్వారా embryo, zygote formation aitundi, zygote converting into embryo, embryo into fetus, and finally baby. Okay, Rehan, frog lo metamorphosis avunu nana. Okay, Manashwi, that's really good. Moni, hi Moni. Rakesh, yes, fetus. Zygote, embryo, embryo tarvata fetus. Sexual reproduction in flowering plants. Chaptanu nana Venkatesh, sexual reproduction in flowering plants ide session lo chaptanu. Okay, so this session is going to be long. All the topics will be explained. So now, before we start this male reproductive system, meeku puberty gurinchi telsi undali. So puberty ante changes in the body during the adolescence age, and manam male reproductive system, female reproductive system, human embryo, and reproductive health, ivi topics to be covered in your as per your textbook. Okay, so we all know that we gradually reach adulthood. Ante ippudu childhood nunchi we are coming to adulthood. కానీ మీరు ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారు? ఆర్ యు అ చైల్డ్ ఆర్ ఆర్ యు అన్ అడల్ట్? ఇది ఒక పెద్ద డౌట్ కదా మీ ఏజ్ వాళ్ళకి. 10th క్లాస్ ఇంటర్ అండ్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అయితే 9th 10th అండ్ ఇంటర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇంగ్లీష్ లో ఒక పోయం కూడా ఉంటుంది సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకు, నైదర్ అ చైల్డ్ నార్ అన్ అడల్ట్ అని. ఓకే, సో మీరు చైల్డ్హుడ్ లో కూడా వీ కెనాట్ సే, మీరు అడల్ట్ గా కూడా అయిపోయారని వీ కెనాట్ సే. So answer me this, my dear students, which stage of life are you currently in? Are you in adolescence age? Are you still a child, a kid, or you are in completely like grown up adult? Okay, so which stage of life are you currently in? Come on, tell me. Gracie, yes.
టీనేజరా తెనాలి? ఓకే, ఇక్కడ ఆప్షన్ లో ఉన్న ఆన్సర్ చెప్పండి. ఏబిసి. జైగోట్, ఎంబ్రియో, ఫీటస్. అవును శరణ్య. ప్రసూధ, హాయ్ ప్రసూధ. కమాన్, మీరు సెషన్ ని లైక్ చేయట్లేరు. బై ద టైమ్ ద సెషన్ ఎండ్స్ ఇట్ షుడ్ బి 100+ లైక్స్. ఓకే. Okay, which stage of life are you in currently in? Adolescence, child or adult? Come on, tell me the answer. Very good. Rawat, Joshna, Sharanya, Rakesh, Venkatesh. Andar answer okate answer istunnaru ikkada. Adolescence. You all are in adolescence age right now. Okay. So mostly మీకు ఏజ్ 14 or 15 ఉండొచ్చు. సో మీరు అడోలెసెన్స్ ఏజ్ లో ఉన్నారు. అడోలెసెన్స్ ఏజ్ అంటే అడోలెసెన్స్ బిగిన్స్ అరౌండ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 11 ఇయర్స్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ కెన్ గో అప్ టు 18 to 19 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్. ఓకే, బోత్ ఇన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, రైట్? సో ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ నోటిస్డ్ యువర్ బాడీ అండర్ గోయింగ్ మెనీ చేంజెస్. ఈ అడోలెసెన్స్ ఏజ్ లో యువర్ హైట్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, మిల్క్ టీత్ పర్మనెంట్ టీత్ గా మారిపోతుంది. సో జనరల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రోత్. ఓకే, కానీ టీనేజ్ ఇయర్స్ లో అంటే చిన్నప్పుడు మీరు ఒక బేబీ లాగా ఉన్నప్పుడు దేర్ ఆర్ మెనీ చేంజెస్. అంటే మిల్క్ టీత్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ పర్మనెంట్ టీత్, మెల్లమెల్లగా బేబీ హైట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బాడీలో కూడా వీ కెన్ సీ మెనీ చేంజెస్. బట్ అడోలెసెన్స్ ఏజ్ లో ఆర్ టీనేజ్ ఇయర్స్ లో హోల్ సెట్ ఆఫ్ న్యూ చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్. అంటే బాడీ అపియరెన్స్ మారిపోవడం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ వీ కెన్ సీ డ్యూరింగ్ టీనేజ్ ఇయర్స్? అంటే ఇందాకే మీరే కదా చెప్పారు we all are in adolescence age. సో adolescence age లో we can see some changes. అంటే ఎలాంటి చేంజెస్? బాడీ అపియరెన్స్ లో, బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ లో బాడీ అపియరెన్స్ లో దేర్ ఆర్ చేంజెస్ seen. సో కెన్ యూ టెల్ మీ సమ్ ఆఫ్ ది చేంజెస్? yes, very good, Rehan. Adolescence, yes. Music lover, we want playlist of all videos. Yes, definitely music lover playlist will be done, will be prepared for you. Don't worry. Okay, the plan is already going on. It will be done. So మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇదే చెప్పండి. అడోలెసెన్స్ ఏజ్ లో వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ సీన్ ఇన్ ద అపియరెన్స్? అంటే బాడీ అపియరెన్స్ లో చేంజెస్ చెప్పండి. Sharanya, it was there in 8th class. Yes. So we can see here after the age of 11 or 10 or 11, okay, sudden change in the growth. So physical changes, behavioral changes, both physical and behavioral changes will be there. ఈ ఏజ్ లో మీకు కోపం బాగా వస్తుంది. yes, you will be irritated all the time, like full of anger, and there will be many other changes in the behavior plus physical changes also. Okay, so physical changes we'll see. So sudden ga change aitundi kada. This stage of sudden changes in life is nothing but puberty. So you all are right now facing the phase of puberty. Okay, a very delicate phase. You have to be parents have handle this usually. So puberty entante ikkada adolescence age lo they will achieve, okay, sexual maturity. సెక్షువల్ మెచ్యూరిటీ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఫిజికల్, హార్మోనల్, బిహేవియరల్ చేంజెస్ విల్ టేక్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఎంటైర్ పీరియడ్. ఓకే, అండ్ హైట్ లో చేంజ్, బాడీ హెయిర్, బియర్డ్ అండ్ ముస్టాష్ ఇన్ బాయ్స్, ఇంకా వాయిస్ లో చేంజ్ అవ్వడం, మ్యామరీ గ్లాండ్స్ డెవలప్ అవ్వడం గర్ల్స్ లో, దెన్ body hair in your internal parts. So many changes observed in the body of both boys and girls. So when do girls overtake boys in height? In childhood. Okay, childhood lo girls will be very tall, but adolescence age lo girls height won't increase that much. Appudu boys baga tondaraga perugutaru height, isn't it? Okay, so girls reach puberty earlier than boys. అందుకే దే ఓవర్టేక్ బాయ్స్ ఇన్ హైట్ డ్యూరింగ్ అడోలెసెన్స్. ఇక్కడ గర్ల్స్ ప్యూబర్టీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 10 years అండ్ 15 లో స్టాప్ కూడా అయిపోతుంది. కానీ బాయ్స్ లో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అట్ 11 and 16 వరకు ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ సీ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ డ్యూరింగ్ ప్యూబర్టీ. సో మేల్స్ లో సీ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్. We think what is good, what is bad. Yes, Prashad, Sai Prashad. Yes, Maha.
yes, they will raise their voice against family. Idi kuda chestara, so you should not do all this. Okay, yes, yes, Rehan, your answer is right. Music lover voice change aitundi, avunu nana. Kartikeya, yes. Nagaveni, Hema, andaru correct answer istunnaru. So we can see, yes, Praveen, heights fast ga height will increase. So acne, appearance of acne ante pimples. Okay, you will have hormonal changes in the body, anduke pimple will appear, pimples start appearing. Then facial hair, boy, so we are talking about males. Okay, boys lo facial hair ante beard and mustache. Okay, voice చేంజ్ అవుతుంది కదా, సో బాయ్స్ విల్ హ్యావ్ లైక్ ఆ చిన్న బేబీ వాయిస్ మారిపోతుంది టు అ హార్ష్ వాయిస్. దెన్ మూడ్ స్వింగ్స్, జెనైటల్ గ్రోత్. అలాగే ఫీమేల్స్ లో చేంజ్ ఇన్ బాడీ షేప్, బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్, హైట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం అండ్ ఎక్సెసివ్ స్వెట్టింగ్ ఆల్సో. సో దీస్ ఆర్ ద చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్ డ్యూరింగ్ ప్యూబర్టీ. సో why these all changes are happening? Just for reproductive maturity. Okay, so reproductively, like reproductive wise body mature aitundi, anduke these changes are required. All right, so sexual reproduction needs formation of gametes. Sexual reproduction jaragalante gamete formation kachitanga undali. So gamete formation kosam reproductive maturity is required. So our reproductive maturity kosam there are so many changes happening in the body during the age of puberty. Okay, got it? Yes, everybody. Maha, yes, yes, it will go, Nana, it will not stay for long. Adolescence age lo acne or pimples are common. Venkatesh, why they don't have ante they will have ante, it is not a fixed age for everybody. For some boys it will be 11 years, for some it will be 12, some it will be 13. So it is not a fixed age. Karimula, gamete andi starting lo cheppani kada, fertilization avalante female and male gamete undali. Male lo gamete vachesi sperm and female lo gamete vachesi ovum. We'll discuss about that. Next one, male and female hormones ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. Males లో hormone is testosterone and females lo hormone is estrogen and progesterone. These hormone names only important question. 1 mark lo em lekapothe direct ee hormone question e adugutaru. Okay, what are the reproductive hormones in male and female? So males lo reproductive hormone vachesi testosterone. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పెల్లింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు when you are listening to the online class, try to write down the రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తున్నారా లేదా? ఓకే, రన్నింగ్ నోట్స్ అంటే మొత్తం ఇట్లా పెద్ద పెద్ద నోట్స్ రాయడం అవసరం లేదు, కానీ చిన్న చిన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని రాయండి. ఓకే, రైటింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే టు రిమెంబర్ ఎనీథింగ్. సో మీరు రాస్తే ఇంకా మంచిగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అవి, ఏదైనా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా. ఓకే, సో టెస్టోస్టిరాన్ అండ్ ఫీమేల్ హార్మోన్ వచ్చేసి ఈస్ట్రోజెన్ అండ్ ప్రొజెస్టెరాన్. ఓకే, సో నౌ we will start the male reproductive system. So that was the general fact or information about the sexual reproduction ante male gamete, female gamete, puberty gurinchi, hormones gurinchi chusukunnamu kada. So let us start the male reproductive system now. All right, Sai Prasad, you are preparing for TET. Wow, that's nice. All the best, Nana, that's really good. Rama Devi, hi. Team 24, is there sudden growth? Yes, puberty low, there will be sudden growth. Now listen everybody, male reproductive system is basically divided into 2 portions. Okay, so first portion that produce the male gametes, ante male reproductive system mainly deals with production of male gametes. And what are the male gametes? Male gametes vachesi sperms anamata. Sarena, so sperms are the male gametes, ova or ovum is the female gamete. So male reproductive system lo male gamete production avadam ade main process, main function of male reproductive system. Female reproductive system lo kuda alage ovum or egg production avadam. Okay, so try to understand then basic need enti, asalu why there is a reproductive system separately, just to produce gamete or sperms. Okay, so male reproductive system divided into 2 parts. Okatemo the one which is producing the gamete
and the one which delivers the gamete to the site of fertilization. Okay, so these are the diagrams given in your respective textbook. TS Telangana State Board lo idi diagram, and AP new textbook, new syllabus, and CBSE textbook lo this is the diagram. Okay, so ikkada male reproductive system lo first aithe let us see the different parts. ఇప్పుడు మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏంటి? సో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ దిస్ వన్. వాట్ హ్యాపెండ్ ప్రవీణ్? నోట్స్ రాసే తప్పదు, వీ కాంట్ కాన్సన్ట్రేట్. ఓకే ఫైన్. సో లిసన్ ఎవ్రీబడి, ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ స్క్రాటమ్. సో there is a sac like structure down part here, you can see this is the scrotum. Okay, so scrotum lo there will be testis tarvata vas difference. Okay, so I'm just saying it in the sequence. Vas difference tarvata seminal vesicle, then prostrate gland, Copper's gland, last lo urethra. Okay, so these are the parts of male reproductive system. All right, so one by one we will see all the parts and their function. Scrotum. First scrotum ante, can you see? Okasari labeling chudandi. So I have got the white pen, color change avatledu nana ikkada. So you can see scrotum, you can see na. So sac like structure, scrotum lone testis will be there, and that will be connected to a pipe like structure. Can you see this entire, this one? Okay, duct like structure, adi vachesi vas difference. So one by one okoka part gurunchi let us see. అవును ప్రవీణ్, టెక్స్ట్ బుక్ మాత్రమే సిబిఎస్ఈ బట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ స్టేట్ బోర్డ్ ది. అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. జోష్న, సో లిసన్ ఎవ్రీబడి. Scrotum, this contains the testis. Okay, this is a sac-like structure which has the testis. It is a sac-like structure and it is outside the abdomen. So male reproductive system is actually outside the body, outside the abdomen. Okay. Testis gurunchi very very important. It is the most important part of the male reproductive system. It produces sperms. So testis lo what actually is produced? Sperms. Sperms are produced in the testis. They are the male gametes. Okay. Sperms is one main important thing. Adi testis lo production jarugutundi. Sperms kaakuna testosterone. Testosterone ante male hormone. Okay. Male reproductive hormone. ఆ హార్మోన్ కూడా టెస్టిస్ లోనే ప్రొడక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రొడక్షన్ జరిగేది టెస్టోస్టెరాన్ ప్రొడక్షన్ టెస్టిస్ లోనే. సో టూ థింగ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద టెస్టిస్. వాట్ ఆర్ దే? స్పర్మ్స్ అండ్ టెస్టోస్టెరాన్. క్లియర్? సో టెస్టిస్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. సో టెస్టిస్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ టెస్టోస్టెరాన్ ప్రొడక్షన్. స్పర్మ్ అంటే మేల్ గ్యామెట్ ని స్పర్మ్ అంటారు. టెస్టోస్టెరాన్ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ ది? సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్. మేల్స్ లో ఏదైతే సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటున్నాయి కదా, దానికి రెస్పాన్సిబుల్ ఇస్ దిస్ వన్, టెస్టోస్టెరాన్. సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్ అంటే వాయిస్ చేంజ్ అవ్వడం, బియర్డ్ అండ్ ముస్టాష్ రావడం, బాడీ హెయిర్, ఫేషియల్ హెయిర్, ఓకే, గ్రోత్ ఆఫ్ జెనైటల్, దెన్ బాడీ షేప్ చేంజ్ అవ్వడం. ఓకే, వాట్ ఎవర్ చేంజెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ప్యూబర్టీ ఏజ్, ఆ చేంజెస్ దీని వల్లనే అవుతుంది, టెస్టోస్టెరాన్ వల్ల, హార్మోన్ టెస్టోస్టెరాన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి నాన్న, టెస్టిస్ ఇక్కడ highly coiled seminiferous tubules will be there inside the testis. Testis tarvata, can you see seminiferous tubule diagram lo? Okay, so highly coiled structure inside the testis, so that is seminiferous tubule. So sperms are produced in this tubule only. Ante a pair of testes will be there in human male. So you can see this testis, sac like structure. So it will have many coiled structure. Okay, so these coiled structures are nothing but seminiferous tubules. What are they? Seminiferous tubules. ఈ seminiferous tubules లోనే sperm production జరుగుతుంది. So human male reproductive system, it has pair of testes
outside the abdomen. Abdomen అంటే ఆ స్టమక్ ఏరియాని abdomen అంటున్నారు కదా. సో abdomen బయట, బాడీ బయట. సో the male reproductive system will be located. Pair of testes, 2 testes. ఓకే, సో టెస్టిస్ లోనే స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. దట్స్ ఆల్. అది కూడా టెస్టిస్ లో ఎక్కడ? సెమ్నిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ లో స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే రాకేష్, ఎస్. టీమ్ 24 ఏమైంది నాన్న? టెల్ మీ యువర్ డౌట్. టీమ్ 24. గుడ్ ఈవినింగ్ చందన, హౌ ఆర్ యూ? అవును, సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్ అండ్ డీప్ వాయిస్. రిహాన్, నవ్యశ్రీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు వరకు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా టెస్టిస్ లొకేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ. సో మీకు డౌట్ రాలేదా వై టెస్టిస్ ఆర్ లొకేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ది బాడీ? మేల్స్ లో ద రిప్రొడక్టివ్ system or reproductive organ is outside the body, outside the abdomen. Why it is outside? Female lo it is inside the body, kani males lo why it is outside the body? This is one of the most important question, important 2 mark question, 5-star question nana idi. So 5-star tinandi and 5-star questions chadukondi. Okay, don't tell me that eat 5-star and do nothing. You have to eat 5-star and do everything. Okay, so yes, Rehan is asking the doubt. So why testes are outside the abdomen ante main function enti testis the testis are producing sperms. Okay na? So ee sperm production jaragalante temperature has to be 2 to 3 degree lesser than the body temperature. Ippudu mana body temperature suppose 37 degrees Celsius. Sperm production అవడానికి స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ జరగాలంటే టెంపరేచర్ షుడ్ బి 35 డిగ్రీ సెల్సియస్, అంటే అరౌండ్ 35. 2 to 3 degree లెసర్ టెంపరేచర్ కావాలి ఫర్ టెస్టిస్ టు ప్రొడ్యూస్ స్పర్మ్స్. దాట్ ఈస్ ద రీజన్ టెస్టిస్ ఆర్ లొకేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ద అబ్డోమెన్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఓకే, సో అంటే మన బాడీ టెంపరేచర్ మామూలుగా అవర్ బాడీ టెంపరేచర్ ఇస్ 37 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో మన బాడీలో దాట్ టెంపరేచర్లో టెస్టిస్ కెన్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ స్పర్మ్స్. ఎందుకంటే స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ జరగడానికి ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఉండాలన్నమాట. సో ఆ టెంపరేచర్ మన బాడీ టెంపరేచర్ కి 2-3 డిగ్రీ లెసర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో ఆన్సర్ టెంపరేచర్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అంతే. కానీ మీరు అది మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్. వై ఆర్ ద టెస్టిస్ లొకేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ది అబ్డోమెన్ ఇన్ హ్యూమన్ మేల్స్? Repeatedly asked question idi. Put a star mark, write down the question in your running notes. Okay. Yes, Joshna, eat 5-star and be a 5-star. Okay. Yes, Chandana, our body temperature is constant only. Appudu it increases, decreases, but almost it's constant. Okay. So sperms can be produced at a temperature lower than the body temperature, 1 or 2 degree less. Okay. So body temperature is 37 degrees Celsius. Sperms, they require 1 or 2 degrees Celsius lesser temperature than the body temperature. Anduke adi outside the body. It is located outside the body. Right? Fine. So this is the reason you can take a screenshot and you can go through this, write down this answer. 2-3 lines minimum rayal nana. Very, very important. Ekkadaite స్టార్ మార్క్ పెడతాను కదా, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ ఓపెన్ చేసి పెట్టండి అన్న. చాప్టర్ మధ్యలో అంటే నేను క్లాస్ చెప్తుంటే ఎక్కడెక్కడైతే స్టార్ మార్క్ 5-star ఇట్లా చెప్తున్నాను కదా, దాన్ని మీరు మార్క్ చేయండి టెక్స్ట్ బుక్ లో. సో దట్ మీరు రివిజన్ చేసుకున్నప్పుడు యూ కెన్ రికాల్, ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఇది ఒక 2-3 టైమ్స్ నేను చదువుకోవాలి. ఓకే, సో మార్క్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. కీప్ ఇట్ అ హ్యాబిట్. ఈ చిన్న చిన్న హ్యాబిట్స్ ఓన్లీ విల్ మేక్ యూ అ టాపర్. So toppers are not produced overnight. Topper avalante mellaga gradually you have to become a topper with some habits. Okay. So next ikkada chudandi, abdomen inside it is 37 degree. Kani scrotum temperature 35 degree. Just 2-3 degree lower than body temperature than kavalani. Ante adi optimum sperm production temperature anamata. రాంబాబు, హ్యూమన్ టెంపరేచర్ 37 డిగ్రీ సెల్సియస్ నాన్న. 37 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఓకే, ఫారెన్హీట్ లో మీరే చెప్పండి హౌ మెనీ డిగ్రీస్. సో యూ కెన్ సీ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ క్లియర్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ మీరు ఎగ్జామ్ లో డ్రా చేసుకోవచ్చు.
వెరీ ఈజీ డయాగ్రామ్ కూడా ఈజీగా ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి నేర్పిస్తాను, డోంట్ వరీ. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ యూరిన్ testis. This is the sac like structure, so pair of testis, okay, 2 testis will be there. Testis producing sperm, main product function enti testis the sperm production anamata. Next, this is itla tube like structure choostunara, duct like structure going up, so that is vas deferens, okay. Vas deferens lo main function entante, so suppose this is the testis, so testis nunchi you can see this long duct like structure, so this is only vas deferens. So vas deferens will be carrying the sperm from the testis to this part, okay. So it is transferring the testis sperms from testis to the urinogenital tract, okay. So main function of vas deferens. Tarvata we have some glands, okay. So male will have glands like prostate gland, Copper's gland, avi nenu cheptanu what are the function, kani first see all the parts of male reproductive system. Vas deferens ante malli chudandi tube like structure, main function enti vas deferens the it carries sperms from epididymis to urethra, okay, urethra or urinogenital tract, sarena. వాస్ డిఫరెన్స్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఇక్కడ. సో టెస్టిస్ నుంచి, టెస్టిస్ లోపల ఎపిడిడైడిమిస్ ఉంటుంది, ఇన్ దాట్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ విల్ బి దేర్, దాట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ స్పర్మ్. సో స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్? నవ్యాశ్రీ పీడిఎఫ్ లింక్, ఎస్ పీడిఎఫ్ కూడా విల్ బి ప్రొవైడెడ్, ఓకే. Yes, Joshna, 98.7. 37 degree or 98.7 degree Fahrenheit, degree Celsius and degree Fahrenheit, right. Yes, sperms are produced in the testis. You have to remember that. Where is the sperm produced? In the testis, okay. So vas deferens function enti, it will carry the sperms from testis to urinogenital tract, only transferring the sperm is the function, okay. Urethra ipudu males lo, okay, human males lo sperms and urine both will have a common passage, అందుకే దాన్ని urinogenital duct కూడా అంటారు, okay. So in the males, human males, there is a common passage for both sperm and urine, అందుకే this is called as urinogenital duct, all right. Yes, Praveen, answer is testis. Anna, Rakesh, Venkatesh, all of your answers are out. Sampati Rao, correct Nana. Sejal, hi Sejal, your answer is right. So ikkada problem emaitundi ante, urethra will have urine and sperm both. So urine is acidic na, ante human urine male or female lo it is slightly acidic, ante pH of urine is 6 ante slightly acidic. So a acidic medium lo sperm will also be there, అందుకే అది కొంచెం న్యూట్రలైజ్ అవ్వాలి, లేకపోతే sperms may die. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు urethra, what we are saying is there is a common passage for urine and also for sperm. కానీ యూరిన్ వచ్చేసి కొంచెం యాసిడిక్ కదా, స్లైట్లీ యాసిడిక్. సో ఆ యాసిడిక్ మీడియంలో స్పర్మ్స్ మే డై, ఓకే. సో దాన్ని కొంచెం న్యూట్రలైజ్ చేయాలి, అక్కడ pH ని న్యూట్రలైజ్ చేయడం పని వచ్చేసి ఒక గ్లాండ్ ది, విచ్ ఇస్ దట్ గ్లాండ్? కాపర్స్ గ్లాండ్. సో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో దేర్ ఇస్ అ గ్లాండ్ కాల్డ్ కాపర్స్ గ్లాండ్. కాపర్స్ గ్లాండ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? న్యూట్రలైజ్ ది అసిడిటీ ఇన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ యూరెథ్రా. ఇప్పుడు యూరెథ్రా వాల్స్ లో అసిడిటీ ఎలా వచ్చింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ యూరిన్. యూరిన్ వల్ల యాసిడిక్ నేచర్, అక్కడ అసిడిటీ ఉంది కాబట్టి కాపర్స్ గ్లాండ్ సిక్రీషన్. గ్లాండ్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ లో ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్, ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్ చదువుకున్నాము కదా. సో గ్లాండ్స్ విల్ బి సిక్రీటింగ్ సమ్ సిక్రీషన్స్, ఓకే. సో అలాగే కాపర్స్ గ్లాండ్ సిక్రీషన్ విల్ న్యూట్రలైజ్ ద
acidity. Prostrate gland. So prostrate kuda oka gland in the male reproductive system. దాని ఫంక్షన్ ఏంటి? టు ప్రొవైడ్ న్యూట్రియంట్స్ టు ద స్పర్మ్స్. స్పర్మ్ కి ఇప్పుడు న్యూట్రియంట్స్ ఎందుకు కావాలి ఇది చెప్పండి. Ma'am, do all sperms have genetic characters? Yes, Sejal. So sperms will carry the male gamete and male gamete will have the genetic information. Okay. Spandana, hi Spandana. Yes, Maha seminiferous tubule. Seminiferous tubule lo production of test sperms. Right. That answer is right. So testes kuda meer raskochu, seminiferous tubule kuda raskochu. Okay. So prostrate gland, one of the important question. Ikkada 3 glands pair rasan kada. Please note it down. Prostrate gland, Copper's gland, seminal vesicle. These 3. 1 mark question ki chala important. Okay. So prostrate gland pani enti? Providing nutrients to the sperm. Sperm ki nutrients kavali, nutrition kavali. Enduku? Because sperms are motile. Ante it has movement. So if anything has movement, that requires energy. Energy kavalante food kavali kada, nutrients kavali kada. So the nutrients to the sperm is provided by prostrate gland. All right. Seminal vesicle pani enti? Seminal vesicle is a source of energy for sperms. Ippudu sperms are moving na, they are motile. Movement undalante energy kavali. So energy source seminal vesicle. Nutrients given by prostrate gland. Copper's gland em chestundi ikkada? So copper gland is neutralizing the acidity which is created because of urine. Did you all understand this? Come on, tell me. Ardhamainda idi? So 3 glands in male reproductive system: prostrate, copper, seminal vesicle. E 3, you should tell me the function. Make it fast. Hi little queen. Movement ki. Avunu Praveen. Kartikeya. What is the problem in male fertilization? What do you mean, Kartikeya? Yes, Venkatesh, CCA. All clear? Crystal clear? Okay. Sejal. Yes. You understood Sejal? Very good. So prostate gland, Copper's gland, seminal vesicle. E 3 glands function. Gurtu pettukondi. Very, very important. Okay. Next one. Urethra. Last the entante urethra. You can see ikkada. So urinogenital tract. Why it is called urinogenital tract? Because in males both urine and sperms will have a common passage. So urine and sperms ki oka common passage untundi. Adi vachesi urinogenital duct or urethra ikkada. Common for both. Okay. So in females it is different. Kani in males, there is a common passage for urine and sperm. So, chuddam ikkada 3 glands: prostrate gland, seminal vesicle, Copper's gland. E 3 glands nunchi whatever secretions are coming out, okay, that gives fluidity and nutrition to the sperms. Sperms movement kosam, okay, there should be some fluid na. Idu fluid medium lo untene sperms can move from one place to another place. So fluidity provided by these 3. Nutrition also provided by these 3. Prostrate, seminal, Coppers. Remember, very, very important question kuda mee exam kosam. Sarena, pillalu, ardhamaitunda? Daisy, you are back. Welcome back. Kevin. Okay, Kevin. So, next one. There is a word called semen. Semen ante sperm plus secretions. So sperm ante what are sperm? Male gametes. So male gametes are the sperms. Secretions ante where from these secretions are coming out from? Seminal vesicle, prostrate gland and Copper's gland. 3 glands are there na. Aa 3 glands nunchi వచ్చే secretions plus sperms together it is called semen. Okay, so what is semen? Sperm plus secretions. All right. Next one. So, did you understand? Testis అయిపోయింది, sperm production. Vast difference ఏంటంటే carrying the sperm from testis to urethra. Okay, తర్వాత
3 గ్లాండ్స్ గురించి అర్థమైంది కదా, సెమినల్ వెసికల్, ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అండ్ కాపర్స్ గ్లాండ్. ఆఫ్టర్ దాట్ urethra or urinogenital duct. Okay, so those were the different parts of male reproductive system. Male reproductive system different parts లో మీరు ఎలా చదువుకోవాలంటే ఈ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ మీకు రావాలి. డయాగ్రామ్ ఎలాగో నేను నేర్పిస్తాను, కానీ ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇక్కడ. సో ఈ డయాగ్రామ్ యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్. డయాగ్రామ్ లో ఉన్న లేబులింగ్స్ చూస్తున్నారా, ప్రతి ఒక్క లేబులింగ్. ఓకే, సో యూఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టెస్టిస్, రైట్? సో దిస్ పార్ట్, so testis, then duct like structure called vas deferens, then 3 glands, then urinogenital duct. Prati oka part side heading petkoni you have to write 2-3 lines about it. Then answer about male reproductive system will be done. Okay, malli repati session lo answers ela rayali I will be telling you. Okay, so ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్పర్మ్. స్పర్మ్ స్ట్రక్చర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఎస్పెషల్లీ టీఎస్ స్టూడెంట్ కి అయితే ఇది ష్యూర్ షార్ట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ జస్ట్ లిసన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ యూ, టెక్స్ట్ బుక్ లో సమ్ లైన్స్ ఆర్ గివెన్ అబౌట్ స్పర్మ్. కానీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది, 4 మార్క్ క్వశ్చన్ లో రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్. ఓకే, okay Praveen. Venkatesh ma'am, what is sperm plus secretion? Sperm plus secretion is called semen. Venkatesh, diagram session it will be there. Okay, so tomorrow brain diagram session untundi chudandi, alage okkoka diagram ni oka chinna chinna sessions will be done. So this is the structure of sperm. Sperm diagram చాలా easy, ఒక snake లాగా మీరు డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక హెడ్ లాగా స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది స్పర్మ్. హెడ్ లో ఆన్ ద టాప్ మోస్ట్ పార్ట్ దర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ acrosome. ఓకే, సో acrosome helps in penetrating through the female ova. Then nucleus, this is a cell na, sperm is a cell, so it will obviously have a nucleus. So ఆ nucleus లోనే male gamete ఉంటుంది. So this is sperm. Sperm diagram lo head portion చూస్తున్నారు కదా. So sperm is divided into 3 parts. One head part, then middle piece, last ఏమో tail. Head part లో what is there? Nucleus. ఈ nucleus లోనే male gamete ఉంటుంది. ఆ male gamete only has all the genetic information. Okay, and మొత్తం heredity information వచ్చేసి ఆ male gamete లోనే. That is present inside the nucleus of the sperm. All right, then middle piece, sperm lo middle piece is there na, that middle piece is very very important. Hi Bhagyashri, good evening, happy Ganesh Chaturthi. Avuna Daisy, you have Tuesday biology exam, manchide kada ma'am? Important questions. Artistic fairy, tomorrow we have important question session on reproduction, tomorrow 6 o'clock evening. Okay, fine. So ikkada middle piece lo we have మైటోకాండ్రియా. సో మిడిల్ పీస్ లో ఏముంటుంది అంటే మైటోకాండ్రియా. ఈ yellow కలర్ స్పాట్స్ కెన్ యూ సీ, దీస్ ఆర్ ది మైటోకాండ్రియా. ఇప్పుడు స్పర్మ్ లో మైటోకాండ్రియా ఉండడం ఎందుకు మ్యామ్ అంటే, స్పర్మ్ ఇట్ రియలీ నీడ్స్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ మొటైల్ స్ట్రక్చర్. మొటైల్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ మూవ్మెంట్. సో మూవ్మెంట్ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఎనర్జీ కావాలి కదా. సో దాట్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ మైటోకాండ్రియా. దెన్ tail portion, tail is just for helping in the movement. Okay, structure of sperm easy kada. Okay, so tail portion, it is helping to swim, and mitochondria, this middle portion, this is helping the sperm to like it providing energy to the sperm. And head portion undi kada, head portion or the head lo nucleus will be there. That nucleus only having the genetic information, all the heredity will be like passing from parents to children kada, all the information. So genetic information that is there in the nucleus of the sperm, head of the sperm. All right, Sai Prasad, you want bits on this topic? Yes, I will be doing a session on important bits of reproduction chapter. మొత్తం ఎంటైర్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ మీద బిట్స్ ఖచ్చితంగా చేస్తాను కమింగ్ వీక్ లో. సో డోంట్ వరీ సాయి ప్రసాద్.
అవును రాకేష్, మైటోకాండ్రియా అంటే పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దట్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. గాట్ ఇట్ మై డియర్ బయో బడీస్? అర్థమవుతుందా? నౌ వీ విల్ బి మూవింగ్ టు ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఒక నిమిషం, ఐ విల్ చేంజ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద పెన్. సో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ చూడండి. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ క్లియర్ కదా? Male reproductive system, is it clear? Let's have a quick revision again. Quick recap. Ma'am, that carries disease too. Which one carry disease? Praveen? Joshna ma'am, timing for brain diagram. Brain diagram mostly tomorrow it will be scheduled. Okay, ante already it is recorded, it is ready. So premiere aitundi. I think tomorrow morning or evening it will be ee roju kuda one video will be premiered. So just wait and watch. Male reproductive system, come on everybody. Testes are located in sac like structure called dash. Quickly, if you can answer all these questions correctly, దాని అర్థం ఏంటంటే మీకు మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ గా అర్థమైంది అని. కమ్ ఆన్. ఓకే, వెల్కమ్ వెల్కమ్ సాయి ప్రసాద్. ఇన్ స్పర్మ్ హెడ్ పార్ట్. వాట్ ఇన్ స్పర్మ్ హెడ్ పార్ట్? ఓకే ఓకే, అది ఎస్ ఎస్ ప్రవీణ్, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. సో టెస్టిస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ అబ్డోమెన్ ఆర్ స్క్రాటమ్. FA1 not complete. Yes, Joshna, Rehan, Pratyusha, Rakesh, very good. Answer is scrotum. Okay, it is not in the abdomen. Endukante mottam ee testes are not located in abdomen only. Testes only are outside the body. Next, dash is the common passage for sperms and urine in males. So male lo sperms and urine will have a common passage. What is that common passage called as? Yes, yes. Raj take, Yashwant, Praveen, Venkatesh, artistic fairy. Everybody giving the right answer. Answer is A. It is not B. I can see some B options. B. Sorry. Answer is B, not A. Ever aithe A answer icharu, that is wrong. B is the correct answer. Venkatesh, you said first, sare. So sperms and urine, common passage. Urethra. Very good, Rakesh and Praveen. So you can write urinogenital duct. Urinogenital duct or simply urethra. Okay, so this is the common passage for sperm and urine. Okay, so ikkada manchiga sariga okasari ee statement ni chadukondi. It is known that sperms can be produced at temperatures lower than body temperature. First of all, ee statement correct a lekapothe wrong? Then which form of the following will allow sperm production? ఇప్పుడు స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ 37 డిగ్రీలో జరుగుతుందా లేకపోతే 33 డిగ్రీ ఇస్ ద ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ఫర్ స్పర్మ్? స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ అవ్వాలంటే ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ఏంటి? ఓకే, కమ్ ఆన్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నాన్న. యశ్వంత్, జోష్నా, రాకేష్. ఎస్ Anna, what is mitosis meiosis? Mitosis meiosis చెప్తాను నాన్న, ఒక సెపరేట్ సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏపీ వాళ్ళకు మైటోసిస్ మియోసిస్ లేదు, ఓన్లీ టిఎస్ వాళ్ళకి ఉంటుంది. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. Urinogenital duct or urethra. Very good, Sharanya. Next, 35 degree. Yes, Srinivas, Raj, take. Option B is correct. 35 degree Celsius is the correct answer. ఎందుకంటే మన బాడీ టెంపరేచర్ is 37 degree Celsius. But sperm cannot be produced in that temperature. Anduke the testes are located outside the abdomen. Correct sequence of organs in male reproductive system. Male reproductive system lo correct sequence cheppandi. First testis, vas deferens, urethra. Lekapothe testis, then urethra, then ureter, then urethra. Testis, urethra, ureter. So which one is correct? Idi chudandi. Testis, vas deferens and ureter. So ఏది నాన్న ఇక్కడ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్? అవును ప్రవీణ్, రైట్ ఆన్సర్. యశ్వంత్, రాజ్ టెక్, సేజల్, డేజీ వెరీ గుడ్, ఆనా వెరీ గుడ్. ఎస్ మహా, గాయత్రి, యూ పీపుల్ ఆర్ రియలీ యాక్టివ్, ఎనర్జెటిక్ స్టూడెంట్స్. మ్యామ్, yes Joshna, 34.5 or 35
0.5 degree to that is like range. Ippudu body temperature is 37 degrees Celsius, right? So 1 or 2 degree lesser than this. So it can be 34.5 or 35. Okay. Joshna. Afra Tasneem, yes. Option A is the right answer. Very good. So I can see many of you giving the correct answer. Well done, guys. You all are champions. So this is testis. First is testis, then vas deferens. Vas deferens nunchi it is going to the urethra. Ikkade all the three glands, copper gland, prostate gland and seminal vesicle will be joining the sperms. Together they form the semen. Okay. Fine. So that was all about male reproductive system. Let's move on to female reproductive system. And ikkada we have some important questions also. I'll be telling you the important questions. Kani, let us get started. So, ఇప్పుడు మనం మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో ఏం చదువుకున్నాము? మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ జనరలీ ఫంక్షన్ ఏంటి? మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ది మేల్ గ్యామెట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం అండ్ హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం. సో మేల్ గ్యామెట్ వచ్చేసి స్పర్మ్స్ అండ్ హార్మోన్ వచ్చేసి టెస్టోస్టిరాన్, అంతే కదా. అలాగే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో ఫంక్షన్ వచ్చేసి సేమే. ఓకే, ఏంటంటే ఒకటి వచ్చేసి హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ అన్నమాట అండ్ ఇంకొకటి గ్యామెట్ ప్రొడక్షన్. ఆల్ రైట్. సో గ్యామెట్ ప్రొడక్షన్, which gamete is produced? Ovum. Okay, so female egg or ovum that is produced in the female reproductive system, and hormones. Which are the hormones? Estrogen and progesterone. So basically male reproductive system aina female reproductive system aina dan main function entante to produce gametes and hormones. Both same function only, gamete and hormones. So male gamete known as sperm and female gamete known as ovum. Male hormones are is testosterone, female hormones estrogen and progesterone. Please remember this, very very important. Yes, Anna. Kartikeya, explain about glands in short on male reproductive system. Kartikeya, నేను already explain చేశాను నాన్న. Copper's gland, prostate gland and seminal vesicle. You can just go back and see that after the session again. Okay. Daisy, you missed half of the class today. No problem. If you have missed the class, malli session అయిపోయిన తర్వాత మీరు చూడొచ్చు, because all these sessions are recorded sessions. Yes, it will be recorded. Fine. So this is the female reproductive system, one of the most important diagram. అంటే డయాగ్రామ్ ఎలా అడుగుతున్నారు? ఒక ఇయర్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అడుగుతారు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. అంటే దే విల్ బి లైక్ ఆల్టర్నేట్ గా అడుగుతారు. Maybe sometimes repeatedly female reproductive system also asked, but this is the sure short question, 4 mark low. Male or female reproductive system diagram, very important. Okay, so idi chudandi. Female reproductive system, first you can see there is a pair of ovary. Can you see this part? Okay, so this is one ovary, this is another ovary. Okay, so testis kuda male lo there is a pair of testis, alage female lo kuda pair of ovary. Both the sides there is ovary, so pair of ovary. All right, so ovary lo ne what is produced? Ova or ovum. Okay, ova ovum same only, singular plural. Yes, Rehan, you are right. Ma'am, gamete means reproductive cells. Yes. Anna, Dino, reproduction in plants after human beings ది అయిపోతే plants ది explain చేస్తాను. ఓకే, ఫైన్. సో ovary లోనే ovum or ova that is produced. ఓకే, సో testis లో sperm was produced. ఇక్కడ ovum or egg, where it is produced? In the ovary. ఓకే, సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ చూడండి, ovary is connected to tube like structure and this tube like structure is called fallopian tube. Okay, ఏమంటారు దీన్ని? fallopian tube. Okay, so both the sides pair of ovary are connected by fallopian tube. You can see here, ఇక్కడ ovary నుంచి fallopian tube connecting to the uterus. అలాగే ఈ ovary కూడా connected to the uterus by fallopian tube. Okay, so Tarvata, both the fallopian tubes will be connected to the center part, which is little like this, uterus.
గర్భసంచి, womb. Okay, it is the place where the baby develops. Uterus lone, గర్భసంచిలోనే baby or the fetus is going to develop, embryo is going to develop. Okay, then uterus tarvata cervix and then vagina. Okay, so these are the different parts of female reproductive system. Very simple diagram, it's not at all difficult. Okay, ఒక్కసారి just once or twice మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది. సో డయాగ్రామ్ నేను నేర్పిస్తాను, డోంట్ వరీ, కానీ ఇక్కడ జస్ట్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. ఎస్ ఎస్ రేహాన్ యువర్ రైట్. యశ్వంత్ క్రోమోజోమ్స్, అవును క్రోమోజోమ్స్ గురించి ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ మైటోసిస్ మియోసిస్ చెప్పినప్పుడు. సో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ మెయిన్ పార్ట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ పేర్ ఆఫ్ ఓవరీ, దెన్ fallopian tube, then uterus, uterus తర్వాత cervix, then finally vagina. These are the parts of female reproductive system. Okay, so మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చే డయాగ్రామ్ ఇది. ఏదైనా డయాగ్రామ్ మీరు డ్రా చేయండి, ఇది అయినా డ్రా చేయండి, ఆర్ ద ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ కూడా మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వన్ బై వన్ లెట్ us discuss the female reproductive parts also. సో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ లో లెట్ us start with ovaries. అక్కడ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ లో we started with testis. ఇక్కడ we'll be starting with ovaries. So ovaries also they are ovaries is present in the abdominal cavity. ఇప్పుడు మేల్స్ లో మనం ఏం చూసుకున్నాము, testes are outside the abdominal cavity, కానీ ovaries are inside the abdominal cavity. Okay, ovaries లోనే suppose this is one ovary, ovaries will have many Graafian follicles, and our Graafian follicles లో there are eggs. Okay, eggs or ovum, అర్థమైందా? సో ఓవ్యులేషన్ అయినప్పుడు this eggs will be released. సో వినండి ఇక్కడ, when a girl child is born, the ovaries contains thousands of immature eggs already. Birth అప్పుడే ఓవరీ ఉంటుంది కదా, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ లో ఓవరీ అని చూపించాను కదా. సో ఓవరీ, pair of ovary, so they will have thousands of immature eggs. A immature egg, when it reaches puberty, when the girl reaches the age of puberty, those eggs will start maturing. Okay, and one by one every 28 days one egg will be released. Okay, so that is menstrual cycle, I'll explain that. Kani ikkada meer vinandi, first when a girl child is born, one ovary will have thousands of immature eggs. So a immature egg on reaching puberty it starts maturing. Okay, so one egg will be released every month by one of the ovaries, and that process is called ovulation. A process emantaru ovulation. Got it? Okay, so one, see, ovary nunchi every month one ovum or egg releasing out, this process is called ovulation. This happens every month. See here, so this is the ovum or the egg, and this is the ovary. Can you see the ovary? So ovary nunchi oka egg will be released every month. Aa process ni emantaru ovulation. Okay, సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఓవరీ ఏంటి మనకు అర్థమైంది కదా. షార్ట్ గా చూడాలంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఓవరీ, సిక్రీషన్ ఆఫ్ ఫీమేల్ సెక్స్ హార్మోన్, ప్రొజెస్టెరాన్ అండ్ ఈస్ట్రోజెన్. సో ఫీమేల్ బాడీలో ఫీమేల్ సెక్స్ హార్మోన్స్ ఏంటంటే ప్రొజెస్టెరాన్ అండ్ ఈస్ట్రోజెన్. ఈ హార్మోన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఓవరీస్ పని. ఇంకొక మెయిన్ ఫంక్షన్, ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆఫ్ ఓవరీస్ ఏంటి, ఎగ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ఎగ్ అంటే ఏంటి, ఫీమేల్ గ్యామెట్స్. సో ఫీమేల్ గ్యామెట్ ప్రొడక్షన్ బై ఓవరీస్, మేల్ గ్యామెట్ ప్రొడక్షన్ బై టెస్టిస్. మేల్ గ్యామెట్స్ ని స్పర్మ్స్ అంటారు, ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ని డైరెక్ట్ గా ఎగ్ ఆర్ ఓవమ్ అనొచ్చు. ఓకే, ఏమైంది డేజీ అండ్ ఆనా, ఎనీ ప్రాబ్లమ్ నానా? మ్యామ్ గ్యామెట్ మీన్స్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్. ఎస్ ఎస్ మాహా, అనదర్ వీడియో లేదు నాన్న, ఇది ఒకటే వీడియో ఈరోజు. ఓకే, ఫుల్ చాప్టర్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ దిస్ వీడియో, సో దాట్ మీకు ఈజీగా అంటే మొత్తం చాప్టర్ గురించి ఒక్క వీడియోలోనే ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు యూ పీపుల్.
అవును రెహాన్, ఫర్టిలైజేషన్. ఇఫ్ ఎగ్ ఇస్ ఫర్టిలైజ్డ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్టిలైజ్డ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, నేను చెప్తాను, ఇక్కడ వినండి. సో క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఓవ్యులేషన్ గురించి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ చేంజెస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ప్యూబర్టీ ఇన్ ఫీమేల్స్ ఓన్లీ. సో see cracking of voice, male and female both, facial hair, acne can be changes in both, but ovulation is seen only in female, it is not seen in males. Okay, so ఓవరీస్ గురించి అర్థమైంది కదా. ఓవరీస్ ఫంక్షన్, ఓవరీస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ రెండే ఫంక్షన్ నాన్న, ఒకటి వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్, ఇంకొకటి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హార్మోన్ ఈస్ట్రోజెన్ అండ్ ప్రొజెస్టరాన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్. ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ యూ కెన్ సీ. So this ovary is connected with one fallopian tube, another ovary connected with another fallopian tube. So two fallopian tubes connecting the ovary to the uterus. Okay, so ovary and uterus ki connect chese duct, nothing but fallopian tube, also known as oviduct. Fallopian tube ni manam oviduct kuda anochu, both are same. Okay, Anna, you missed control and coordination class. Okay, no problem Anna, you can watch the recorded video, or we will have some revision classes, but you can watch it. Okay, artistic fairy, role of ovary, fallopian tube and uterus. Ovary role చెప్పాను కదా, egg production and hormone production. Fallopian tube గురించి చూద్దాం. Fallopian tube is just connecting the ovary to the uterus. Okay, ఇక్కడ చూడండి, ovary and uterus ki connect చేయడం work is fallopian tubes work. Ovum released from the ovary enters the fallopian tube. ఇప్పుడు ovary, suppose this is the ovary, ovary నుంచి egg release అవుతుంది కదా every month, so that egg should reach the uterus. Okay, so egg అంటే egg should be released out కదా, so ఎక్కడ రిలీజ్ అవ్వాలి, in the fallopian tube. So that is the function of fallopian tube. Artistic fairy, I am explaining the functions only, right? You can listen. So ovum released from ovary enters the fallopian tube, and one of the most important function of fallopian tube enti telusa, fertilization takes place here. Ee fallopian tube lone fertilization jarugutundi. Actually fertilization will not happen in uterus. Uterus lo embryo development takes place, kani fertilization of male and female gamete happens in the fallopian tube only. Okay, so fallopian tube is the site of fertilization. You can say one of the most important question, please take a point or note it down. Site of fertilization is fallopian tube, not uterus. Okay, so ikkada fallopian tube lone fertilization jarugutadi, uterus lo kaadu. Uterus lo only development of the embryo, kani fertilization occurs in fallopian tube only. Sarena? Kartikeya, after fertilization also why ovulation will occur? After fertilization ovulation will not occur. Okay, I'll explain that. మహా ఓవం కి టేల్ అవసరం లేదు, దట్ ఈస్ జస్ట్ రిలీజ్ ఇన్ టు ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ అంతే. స్పర్మ్ విల్ కమ్ అండ్ ఫర్టిలైజ్డ్ విత్ ద ఎగ్ ఇన్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. సో ఎగ్ కి ఎక్కువ మూవ్మెంట్ లేదు, అందుకే టేల్ అవసరం లేదు. ఓకే, కానీ స్పర్మ్ ఫ్రమ్ ద మేల్ బాడీ ఇట్ హ్యాస్ టు రీచ్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఇన్ ద ఫీమేల్ బాడీ. సో అందుకే ఇట్ ఈస్ మోటైల్, ఇట్ హ్యాస్ మూవ్మెంట్. కానీ ఫీమేల్ ఎగ్ ఆర్ ఓవం, సరేనా మహా, it doesn't have much movement, just ovary నుంచి fallopian tube కి రిలీజ్ అవ్వడం, అండ్ అది అక్కడే ఉంటుంది fallopian tube లోనే. sperm will come there and fertilization takes place in the fallopian tube. Okay maha, hit the like button. Artistic fairy is saying to hit the like button. అవును, మీరు సెషన్ ని అస్సలు లైక్ చేయట్లేరు. you should make it 100+ likes. yes, so I can know how many of you attended. Who is Anna in this session? Anna Bele is Anna. Okay, Anna Bele kakuna, I am calling her Anna. Fine. So listen everybody, site of fertilization is nothing but which one? Oviduct or fallopian tube. So ఇది ఒక టన్నెల్ లాగా transporting egg from ovary to the uterus or the womb. So fallopian tube function ఏంటి? fallopian tube అసలు
దాని వర్క్ ఏంటంటే ఎగ్ విల్ బి రిలీజ్ ఫ్రమ్ ఓవరీ. ఇక్కడ ఎగ్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ రిలీజ్ టు ఓవరీ, రిలీజ్ ఫ్రమ్ ఓవరీ. ఇట్ విల్ బి రిలీజ్ టు ఫాలోపియన్ ట్యూబ్, అండ్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఒక టనెల్ లాగా. See, you can compare male reproductive system lo vas difference, ikkada fallopian tube same function and similar function. Okay, so this is how we will see here once how the fertilization actually happens. So ikkada em aitundi ante, this is one ovary. Ovary will have many eggs, isn't it? So there are thousands of eggs, kani 1 month oka month ki okate egg release aitundi, and danni ovulation antaru. After ovulation, this egg is released to the fallopian tube. Okay, fallopian tube lone adi untundi. Which one? Egg. And sperm, you can see the sperm. Okay, so sperm has a tail, it has movement, so it will come to the fallopian tube, and fallopian tube lone sperm and egg fertilization process anedi jarugutundi. Okay, so fertilization actually happens in the fallopian tube. Okay, so fertilization occurs in the fallopian tube. Fertilization meaning enti? Egg plus sperm fusion. Got it? So actually, where is the place, what is the place where the fertilization takes place, or site of fertilization in human? It is the fallopian tube of female reproductive system. Got it? So akkade zygote formation will happen. In the fallopian tube only zygote formation will happen. Okay, and then zygote formation ayin tarvata that will divide and form embryo, and our embryo will come to the uterus. Okay, so embryo is coming to the uterus and it is implanted on the wall of uterus. That is how the process happens. All right, is it clear everybody? Navya Shri, reproduction in human, big chapter, huh? Okay. All chapters are big only. Fine. How the sperm enter into the fallopian tube? Through the uterus, ante vagina, cervix, uterus, then finally to the fallopian tube. Okay na, Maha? So uterus. Next topic entante uterus or the womb, garbhasanchi. Okay, so mother body lo the womb is the uterus only, same name. Okay, so akkade we have seen that zygote formation happening in the fallopian tube. So fallopian tube lo zygote form ayindi kada, aa zygote ekkada ostundante to the uterus. Uterus lone embryo will develop into a fetus, and finally it will grow into a baby. Okay, so uterus gurinchi chuddam, important points. No, Maha. Only one egg will be released in 1 month. 2 eggs release aithe, then twins formation will be there. So that is a rare condition. Ala kuda aitundi, 2 eggs release avadam adi by mistake, by chance. Kani only 1 egg will be released in 1 month, so that only 1 baby can be produced from that 1 egg. 2, 3, 7, 8 ante so many cannot happen at a time na, in 1 uterus or 1 womb. Okay, fine. Ma'am, ovum release only 1 egg for 1 month. Ade kada Raj Tech chappan kada. By mistake 2 egg release aithe, that becomes twins. Kani okkasari konnisari emaitundi ante one zygote will be formed from 1 egg only. Kani aa zygote divide aitundi again into 2, and that becomes monozygotic twins. Suppose 2 eggs are released and separately fertilization aithe adi dizygotic twins. Monozygotic, dizygotic ante some twins are similar na, same ga untaru, monozygotic twins. Kani meer chusi untaru kodimandi twins, they are different, completely different from each other. So adi dizygotic twins. Okay, so dizygotic twins from 2 different eggs. Kani monozygotic, 1 egg if it divides, okay, then it is monozygotic. Okay, Rehan is asking, hi Sudhakar. Sai Pardhu, clear kada, very good. Sirisha, how many sperms enter the ovum? Yes, good question, Sirisha. There are thousands of sperms entering the vagina, cervix, uterus,
and finally fallopian tube also, but only one sperm will fertilize with the egg. Many sperms will enter. Adi oka competition ga akkada untundi, just one will go and will be able to fertilize with the egg. Okay. Ma'am, from one fallopian tube ovum come out, how the sperm know then it should enter right or left? Rehan, actually sperms are entering both the fallopian tubes. Ekkadaithe egg available ga untundi akkada fertilization will happen. Inkoka side egg will not be there, so no fertilization. The sperms will die after some days. Okay. No problem. Nice doubts. Okay, you can ask your doubts, no problem. So uterus, inner layer of uterus is called endometrium. This is very, very important. Okay, endometrium gurunchi meeku telisi undali nana. So endometrium, you can see here red color thickening kanapadutunda ikkada. So this red color thickening, okay, so that is the endometrium. So why the blood cells are getting deposited on the walls of uterus? Suppose ఇది uterus wall కదా, సో uterus wall lining ఇట్లా థిక్కన్ గా అవుతుంది, అంటే బ్లడ్ సెల్స్ అక్కడ థిక్నింగ్, బ్లడ్ సెల్ థిక్నింగ్ ఫార్మేషన్ అక్కడ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ జైగోట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద fallopian ట్యూబ్ అండ్ ఒకవేళ ఆ జైగోట్ యూటరస్ కి వస్తే, so that will develop into embryo, embryo will develop into fetus and baby. So a growing embryo ki nutrition kavali kada, anduke ikkada blood lining, uterus wall lo blood lining form aitundi, which is called endometrium. So this blood lining formation happens every month. Okay, so every month once the menstrual cycle is starting, dan tarvata, so every month blood thickening is happening on the walls of uterus. So why that is happening? Just in case if there is zygote formation, ante fertilization aithe, pregnancy aithe, appudu zygote formation aitundi kada. So that zygote, if it comes to the uterus just to provide nutrition to the baby, that endometrium has formed. Nutrition mother's blood nunche kada nutrition baby ki veltundi. Okay, so this is the case if fertilization happens. If, okay, if there is no fertilization happening, okavela fertilization kaakapote, appudu emaitundi, appudu ee endometrium ki em inka avasaram, there is no requirement, right? So endometrium will shed off, that will disintegrate. Okay, so disintegration of endometrium will happen if there is no fertilization. అప్పుడు మొత్తం ఇట్లా ఈ ఎండోమెట్రియం is there na, thickening of uterus wall, so that simply comes out as menstrual cycle. Okay, menstrual blood. All right, so this happens every 28 days. So ఒకవేళ fertilization అయితే that endometrium will be useful for giving nutrition to the baby. Fertilization కాలేదు, okay, so అప్పుడు ఏమైతుంది, simply the endometrium will shed off. It will come out as menstrual, like processes menstrual cycle. I hope you understood this. So that is a very, very important question here. What happens if there is fertilization? Idi oka question. Okay. Inkokati entante, what happens if there is no fertilization? So no fertilization, menstrual cycle will happen. If there is fertilization, birth, development of embryo, pregnancy period starts. Okay. Yes, Rehan, to make uterus wall strong and in order to, not only that, Rehan, not only to make the uterus wall strong for the zygote, main answer for endometrium is to give nutrition to the embryo. ఇప్పుడు embryo develop అవ్వాలి కదా, okay, to fetus and baby. So our development process, baby development process లో nutrition కావాలి కదా. సో న్యూట్రిషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి, ఎండోమెట్రియం నుంచి, మదర్స్ బ్లడ్ నుంచి. అర్థమైందా? ఎస్ ఎస్ సుధాకర్, ఎస్. Yashwant, why all sperms not enter fallopian tube? Sperms, Yashwant, all the sperms will enter fallopian tube, but only one will
fertilize with the egg. Okay, once the fertilization is done, అయిపోయింది, zygote formation అయింది కదా, whatever sperms are there, they cannot reach and fertilize again na, already fertilization అయిపోయింది. Okay, Yashwant. మ్యామ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, శివకళ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రేపటి సెషన్లో డిస్కస్ చేస్తాను. రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో షార్ట్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి డిస్కస్డ్ టుమారో 6 PM. కార్తికేయ, 3-4 days లో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఎండోమెట్రియం షెడ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. అలాంగ్ విత్ ద ఎండోమెట్రియం ద ఎగ్ ఆల్సో ఈస్ కమింగ్ అవుట్, అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్. ఫర్టిలైజేషన్ జరిగితే జైగోట్ ఫార్మేషన్, ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ విల్ స్టార్ట్. ఫర్టిలైజేషన్ జరగలే అంటే ఈ ఎండోమెట్రియం ఉంది కదా, ఎండోమెట్రియంతో పాటు ద ఓవమ్ ఆల్సో కమ్స్ అవుట్. ఓకే, that takes place for 3-4 days. Okay, so next, after this, next part is the cervix. Cervix ekkada, uterus kinda. Okay, so uterus kinda part మీరు చూడొచ్చు నాన్న, this part is the cervix. This is also called as the birth canal. So this is the place where the baby comes out. Okay, so cervix is just below the uterus and that is the birth canal. Next చూడండి ఇక్కడ cervix లో ఎలా, so this part, can you see this portion? So this is the cervix. Okay, so this is the head of the baby. Got it? So whenever the ఇప్పుడు లేబర్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు, డెలివరీ టైం అప్పుడు, so cervix will allow the cervix will open up and the baby comes out, and ఇక్కడ నుంచి menstrual blood also comes out, sperms also enter through this cervix only. Okay, got it? Now you tell me these 2 questions. Where do the following functions occur? Production of eggs ekkada jarugutundi, fertilization process ekkada. So answer is written for this. You tell me egg production ekkada, fertilization ekkada. You have to tell me the places, location for production, egg production and fertilization. Maha, that is the rule of nature na, only one will win everywhere. Ikkada okkate kaadu, everywhere only one is the winner na. Today like Vinayak Chauthi మీ building లో పాట కాంపిటీషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు 1 person only will be the winner in singing, 1 person winner in dancing, everybody will not be the winner. Ante rule of nature. Yes Joshna, you are right. Narrow portion between uterus and vagina is cervix. NDJJG, what is your good name Nana? Kartikeya, ovary for which one? Production of eggs. Yes, egg production happens in ovary. Very good. What about fertilization? Yeah, fertilization ki answer ikkade meeku telisipoyindi. Okay, fertilization happening in fallopian tube. Remember this, egg production in ovary. కానీ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఫర్టిలైజేషన్ కి యూట్రస్ ఆన్సర్ రాస్తారు. యూట్రస్ ఇస్ నాట్ ది ఆన్సర్. ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లోనే ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. సో ద స్పర్మ్స్ విల్ రీచ్ ద ఎగ్ ఇన్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఓన్లీ. అక్కడే జైగోట్ ఫార్మేషన్ హ్యాపెన్స్. సో ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఇస్ ద సైట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, శరణ్య, యశ్వంత్, కార్తికేయ, వెరీ గుడ్. Maha, very good Nana, correct answer. So that is right. Okay, production of egg ovaries lo, fertilization fallopian tubes lo. Right answer everybody. So this is one of the most important question. Indake explain chesan kada, what happens if there is fertilization, what happens if there is no fertilization. ఎగ్జామ్ లో ఇది బాగా అడుగుతారు. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, మీరు ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి ఇక్కడ. ఫర్టిలైజేషన్ జరిగితే జైగోట్ ఫార్మేషన్ విల్ హ్యాపెన్. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్, ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ అండ్ ద బేబీ డెవలప్మెంట్, ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆల్ విల్ హ్యాపెన్. ఫర్టిలైజేషన్ కాకపోతే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో ఆర్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ విల్ హ్యాపెన్. అంటే egg is not fertilized, that egg from the fallopian tube, it comes to the uterus, and uterus lo whatever endometrium thickening is there on the wall of uterus, blood plus ovum both
the thing will shed off, will come out as menstrual flow. So fertilization kaakapote menstruation, menstrual cycle happens, and zygote fertilization aite zygote formation will happen. Clear? Maha, whatever sperms left out kada, that will like simply die after 72 hours or like that. Okay, so life of sperms will be for 2 days, 2 to 3 days. So it will die after the that time period. Okay, only one sperm will fertilize, rest of the sperms will die. Yeah, nice question, Maha. Everybody is saying Maha's question is nice. Okay. Sudhakar, yes, Nana. Vinod, hi Vinod. So ఈ టూ క్వశ్చన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్టిలైజేషన్ అయితే వాట్ ఈస్ ద what happens, and if there is no fertilization, what happens? All right. Next. So fertilization kaakapote, what happens if there is no fertilization? One of the most important question 2 marks లో ఆర్ 4 marks లో కూడా అడుగుతున్నారు. సో ఒక ఫ్లో చార్ట్ లో రాసాను చూడండి. నో ఫర్టిలైజేషన్ అంటే నో జైగోట్ ఫార్మేషన్, అంతే కదా. జైగోట్ ఫార్మేషన్ అవ్వలేదు అంటే ఎండోమెట్రియం అవసరం లేదు కదా. ఇంకా ఎండోమెట్రియం ఎందుకు ఫామ్ అయింది? టు గివ్ న్యూట్రిషన్ టు జైగోట్. కానీ జైగోటే లేదు అంటే ఎండోమెట్రియంకి ఇప్పుడు ఏం పని లేదు. నో రోల్ టు బి డన్ బై ఎండోమెట్రియం. సో ఇట్ విల్ సింప్లీ షెడ్ ఆఫ్. ఓకే, as menstrual flow. So menstrual flow lo endometrium plus ovum, both endometrium and egg are coming out as and that process is called menstruation. This happens every 28 days, and this should be your answer, right? What happens if there is no fertilization? One of the most important question, 4 mark question. So you have to write some good answer. Okay, 4 mark lo vachinappudu. Okay, Rehan, if they die, they have to come out. No need, Nana. Our body has got good mechanism. Ippudu many microorganisms or foreign bodies, foreign particles entering our body. Are they coming out? Yes, through your respiratory tract, through your mouth also, many things are going inside our body. Are they coming out? So they will die inside the body, and our body, our tissue has got that mechanism to remove them as waste material. Okay, so don't worry. Even if, so that is the mechanism in our body, right? So sperms kuda when they die, so the female reproductive system lo tissues, they have the mechanism to remove it automatically. So that will be removed from the body. Okay, yes, Tenali Abbai ante Rehane. Harika drawing. Hello Nana. You got 10 by 10 in FA1 exam. Very good. Congratulations, Harika. Well done. So, ilane మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కూడా అందరూ ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి. మిషన్ 600 గుర్తుంది కదా. You all have to accomplish mission 600. Yes. So, next month, April 2025 లో this mission is going to be fulfilled, isn't it? So, next uterus లో endometrium చెప్పాను కదా ఇందాక. So, this endometrium, it is thickened for implantation of embryo. Embryo implantation ante suppose zygote formation aindi. So this zygote will come to the uterus. Uterus lo oka side ki, oka wall ki embryo will be implanted. Ante raagane that embryo won't be at the center. Okay, so that is going to one of the side, and wall uterus wall lone that embryo is getting attached, and that process is implantation. Okay, so endometrium main role is to support implantation. Fine. So answer this question, everybody. Which of the following is a change seen only in females during puberty? Only female lone it will be observed. Which one? Everybody hit the like button. Harika is saying, but nobody is hitting the like button. Come on, show some energy, hit the like button and give me the attendance for today, everybody. Harika, yes. So options ikkada pubic hair growth, increase in height,
menstrual cycle or acne. Which of the following is a change seen only in females? Only females lo kanapade changes. Pubic hair growth, it will be seen in both. Increase in height, both. Kani menstrual cycle only in females. So this is the answer. Okay. Acne also, it will be seen in both. Option C, yes. Raj take Sharanya, Anna, Jashwant, Kartikeya, everyone giving right answer. So if fertilization occurs, then what should be your answer? Fertilization aite, there will be zygote formation and implantation of embryo in the wall of uterus. Uterus wall untundi kada, akkada endometrium will be there. So that zygote will come and it will be implanted in the wall of uterus. Okay. So you can see all of you how the fertilization happening through this diagram. Ee diagram lo chudandi fertilization process. So sperms are the male gametes. So many sperms will be arising, like trying to reach the egg, but only one sperm will fertilize with the egg. And egg fertilize ainapudu sperm head will be there, na, head and tail. Only head lo unna nucleus is there, right? So that nucleus only enters the egg. Rest part of the sperm will be outside only. Middle part, body, head, everything will be outside. Okay, only head nunchi nucleus is there, right? So that nucleus will be released into the egg. Okay, so egg lo female gamete, egg cell lo female gamete will be there, na? So that will be fertilizing with the sperm. Got it? Okay, thank you, Maha. Yes, Rehan, progesterone helps in implantation. So progesterone is one hormone which is helping in pregnancy period. Okay, so pregnancy period lo progesterone hormone has a major role. Estrogen hormone in female, it has a role in developing secondary sexual character during puberty stage, production of egg. Avani function lo estrogen is helping. Kani progesterone mainly helps during pregnancy. Okay. All right. So fertilization definition ela rastaru nana? Fusion of male and female gametes, and in human it happens in the fallopian tube. Fallopian tube is the site of fertilization. Sarena? Now you people have a question. You have to identify the given diagram. First aithe ee diagram pair cheppandi. Diagram pair cheppin tarvata 1 to 5 parts you have to label. Okay, come on. So first diagram pair cheppandi. What is this figure or diagram is about? And part 180, 280, 3, 4, 5, what are the names of these parts? We know Hindi classes will also be there for you people, so don't worry. So the diagram is female reproductive system, artistic fairy, very good. What's your name, artistic fairy? Female reproductive system is the name of the diagram. Okay. What is part 1 and 2? So 1 is, yes, fallopian tube. Very good, Yashwant. So 1 is fallopian tube. Right answer, Yashwant. Artistic fairy also right answer. Yes, Rehan has given all the parts name. Very good. Venkatesh also. Good, good, Venkatesh. So second one, ochesi ovary. Third one here is uterus. Fourth one is the cervix. And fifth one is vagina. Okay. So can you tell me which is the site of fertilization? Ipudu 1 to 5 parts lo, which is the site of fertilization? 1 or 2 or 3 or 4? Which is the answer? Yes, Maha, right answer. Sai Pardhu. Artistic fairy, please tell me your name. Okay, Anna.
Joshna, okay. Harika, yes. Second one, ovary, yes. So my question is, which is the site of fertilization? Asal fertilization ekkada jarugutundi? Which is the site of fertilization? Rajtek, very good. Fallopian tube ante ikkada 1 undi kada. So this is nothing but oviduct. అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామ్లో fallopian tube కాకుండా oviduct అడిగితే don't be confused. Oviduct and fallopian tube both are same. Site of fertilization is oviduct or fallopian tube only. Okay. So shall we have some quiz on female reproductive system? So one of the most important question, again I am repeating this, where does fertilization takes place? Come on, చెప్పండి చెప్పండి పిల్లలు, ఆన్సర్ చెప్పండి. Where does fertilization takes place? Option A, ovary. Option B, fallopian tubes. So I will add one more option, uterus. ఎందుకంటే చాలా మంది ఎగ్జామ్లో యూటరస్ రాసి వస్తారు, కానీ యూటరస్ కాదు ఆన్సర్. సో దిస్ option is anyway wrong. You have to tell between ovary and fallopian tubes. Option B, yes. Option B is the right answer. ఇదే site of fertilization. Male and female gamete fusion actually happens in the fallopian tubes only. Okay. Tell me this question. The part of the female reproductive system that houses the developing fetus during pregnancy. So, developing fetus ki oka home ivadam. Okay. So, it is given by which part of the female reproductive system? A, B, C, D. First, let us label A, B, C, D, na? So what is A? A is uterus, B is ovary, C is cervix, okay, and D is vagina. So where does the developing fetus will have a house, will have a home for its development, will have a place for its development? So it is, మీరు ఆప్షన్ ఏబిసిడి చెప్తున్నారా లేకపోతే పార్ట్స్ ఏబిసిడి చెప్తున్నారు? ఎస్, అఫ్రా తస్నీమ్, వెరీ గుడ్. షీ సెడ్ యూట్రస్, అది బెస్ట్ ఆన్సర్. యూట్రస్ చెప్పేసేయండి, అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, బోత్ ఆర్ సేమ్, ఆప్షన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, fallopian tube. వెంకటేష్, fallopian tube లో ద fetus will not develop. fetus development ఓవరీ యూట్రస్ లో జరుగుతుంది. fallopian tube లో, ఇక్కడ fallopian tube లో ఓన్లీ fertilization will happen. fertilization అయిపోయిన తర్వాత zygote ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఆ zygote will go to the uterus. okay, zygote will divide and form embryo, embryo will go to the uterus, and uterus లోనే embryo development జరుగుతుంది. సరేనా వెంకటేష్? okay, Bhavna, yes. egg and sperm fuse to form dash. So egg and sperm fusion aitundi kada, so they are fusing, and this process is of course called fertilization. So ee fertilization process dwara, egg and sperm fusion dwara, what is formed? What is the product of this egg and sperm fusion? Yes, I can see many new students joining. So all the new students, you can always subscribe to our channel, me favorite 8, 9, 10, Vedantu Telugu 8, 9, 10 channel. And చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు, మ్యామ్ నోటిఫికేషన్స్ రావట్లేదు, క్లాసెస్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని. నోటిఫికేషన్స్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి, తర్వాత మీరు బెల్ ఐకన్ని క్లిక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అవునా Rehan, very good, very good. Yes, B zygote is the answer. All of you giving the right answer. That's good. Where does gamete formation occur in female? Female lo gamete formation ekkada jarugutundi ante ovary. Okay, so gamete formation happens in the ovary, fertilization happens in the fallopian tube, uterus lo development of embryo happens. Clear kada? ప్రతి ఒక్క పార్ట్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు క్లియర్? yes everybody. next, this question, in mammals the ovary is primarily concerned with dash. so mammals లో ovary main function ఏంటి? అసలు ovary main major role ఏంటి? production of testosterone, production of ovum,
ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫీటస్. మేజర్ రోల్ ఏంటి ఓవరీది? ఓకే, so option A is the major role or option B is the major role? Which is the major role here? Joshna, okay, 1 month to your joining. Okay, we'll celebrate tomorrow. So ovary is primarily concerned with, option B is the right answer. Endukante testosterone is the male hormone and ovum production or egg production is the major role of ovary. Okay, very good. So that's all. Female reproductive system అయిపోయింది. ఇప్పుడు we will see how actually the embryo is developing. Some points about the embryo. Okay, so male and female gamete will fuse together. That is the basic process of reproduction in human beings. So sperm is produced from the male, ovum is produced from the female. They both are fertilizing and that forms the zygote. Zygote finally forms embryo and embryo will be developing into fetus, right? సో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ చదువుకున్నాము. ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్కడ అవుతుంది కూడా చూసుకున్నాము. ఎస్, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లో. సో ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్, వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్, ద ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ విల్ బి ఇంప్లాంటెడ్ ఇన్ ద యూటరస్. యూటరస్ వాల్ లో దట్ ఈస్ ఇంప్లాంటెడ్, యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో దెన్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఓకే, ఇంప్లాంటేషన్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో. సో స్టార్టింగ్, it is starting from zygote. Zygote is nothing but the fertilized egg. Zygote will start dividing to form a ball of cells and that is called embryo. Embryo will be implanted in the uterus. Uterus lo implant aitundi and that will continue and grow into a fetus. So this is the whole process how one embryo is developing. Okay, human embryo chuddam nana. So human embryo, it looks something like this. Here you can say, see, human embryo, how it is developing into a baby. Okay, so wall of uterus lo first embryo వచ్చి implantation అవుతుంది. Okay, so embryo implantation అయిన తర్వాత there will be many membranes. Embryo చుట్టూ కొన్ని membranes form అవుతుంది. Okay, so what are the membranes which are formed around the uterus? We will see about those membranes. Kani a membranes function enti? Protection, nutrition and support. Okay, so why the membranes are formed around the embryo? To give protection, to give nutrition and also to give support to the developing embryo. సో ఒక చిన్న ఎంబ్రియో స్టేబుల్ అవ్వాలి, అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలంటే దానికి ప్రొటెక్షన్, దానికి న్యూట్రిషన్, దానికి సపోర్ట్ కావాలి కదా. సో దాట్ ఈస్ గివెన్ బై ద మెంబ్రెన్స్ ఫార్మ్డ్ బై ది ఎంబ్రియో. సో వాట్ ఆర్ ది మెంబ్రెన్స్? సో మెంబ్రెన్స్ వచ్చేసి amnion, chorion, allantois, yolk sac and amniotic fluid. సో ఆ ఎంబ్రియో, చిన్న ఎంబ్రియో చుట్టూ ఒక amniotic fluid అనేది ఉంటుంది, that is giving protection. Okay, so chorion, it is forming in, helping in placenta formation. తొందరగానే చెప్తాను, ఇది మీకు మరీ డీటెయిల్గా లేదు కానీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి డీటెయిల్లో ఉంటుంది. బట్ ప్లాసెంటా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్ టీఎస్ అండ్ ఏపీ. Placenta quite important. Don't skip this question, 4 mark question. What is the role of placenta? Okay, very good artistic fairy to give protection, nutrition, support. Anna, yes. So transfer of nutrients from mother to embryo is through placenta. Okay, so placenta very very important. Amnion, సో ఆ ఎంబ్రియోకి మాయిస్ట్ కండిషన్లో ఉంచాలంటే amniotic fluid ఆర్ amnion చాలా చాలా అవసరం. ఓకే, యోక్ సాక్, ఇట్ ఈస్ అ వెస్టీజియల్ ఆర్గన్. అంటే హ్యూమన్ బాడీలో దేర్ ఆర్ మెనీ వెస్టీజియల్ ఆర్గన్ కదా, అలానే యోక్ సాక్ కూడా ఒక వెస్టీజియల్ ఆర్గన్ అన్నమాట. వెస్టీజియల్ ఆర్గన్ అంటే ఒకప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఫంక్షనల్ బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫంక్షనల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్. ఓకే, సో జైగోట్ డెవలపింగ్ ఇంటూ embryo developing into fetus,
థర్డ్ మంత్ లో ఎంబ్రియోకి ఫీటస్ అంటారు. ప్రెగ్నెన్సీ థర్డ్ మంత్ లో ఎంబ్రియో ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీటస్. Then that fetus is becoming baby after 9 months. Okay, got it? Zygote, embryo, fetus, and finally the cute little baby. Got it? Artistic fairy. Amniotic fluid ante ippudu suppose this is the embryo and these are the membranes. So embryo and membranes మధ్యలో ఒక fluid ఉంటుంది. So that fluid is giving moisture. అంటే ఆ ఫ్లూయిడ్ లేకపోతే ఎంబ్రియో విల్ డ్రై అప్. ఓకే, అందుకే ఫ్లూయిడ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, లేకపోతే బేబీ దట్ ఎంబ్రియో విల్ నాట్ సర్వైవ్. సో అది అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, ఫైన్. సో సీ హియర్ ఎవ్రీబడి, ఇంకొక వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ మిల్క్ గురించి. సో డెలివరీ అప్పుడు వన్స్ ద బేబీ ఈస్ బోర్న్, ఓకే, so first milk which comes out of the mammary gland of the mother, our first milk ni emantaru colostrum. Okay, so this is one of the important 2 mark question, MCQ lo kuda baga adugutaru. Colostrum function entante it gives immunity to the newborn baby. Newborn baby ki immunity ivadam pani vachesi colostrum di, and it is like giving defense mechanism to the baby. Okay, అందుకే ఫస్ట్ వాటరీ yellowish color lymph like fluid which comes out from the mother lactation అప్పుడు బేబీ బర్త్ తర్వాత. ఓకే, సో అది కొలెస్ట్రామ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి కొలెస్ట్రామ్ ది? ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఇమ్యూనిటీ, అంటే వేరియస్ డిజీజెస్ అగేన్స్ట్ లో ప్రొటెక్ట్ చేయడం బేబీని. ఓకే, సో కమ్ ఆన్ ఎవ్రీబడి, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రామ్. My question is to all of you, colostrum ante meaning enti and dan function enti. You have to tell me what is colostrum and what is the function of colostrum. Come on, tell me this. Yes, Rehan, gestation period ante development period. Ippudu 280 days will be there na, 9 months. Okay, so that is the gestation period. So gestation period is different for different animals. Human beings lo it is 9 months, for some other animal it will be different. Okay, yes, I want answer from you people. What is the meaning of colostrum and what is the function of colostrum? Very very important question, అందుకే అడుగుతున్నాను. చెప్పండి, ఫాస్ట్ గా చెప్పండి నాన్న. Very good, NDJG. What is her name? Yashwant. Colostrum protection of different diseases milk. Okay. Colostrum is the first milk. It provides immunity to the baby. Very good, Rehan. Joshna. Come on, Joshna, tell me the answer. What is colostrum? Anna, don't deviate from the class, Nana. Please tell me what is colostrum. So it is the first milk produced by the mother after the child is born, and newborn ki idi ఒక ఇమ్యూనిటీ లాగా డిజీజ్ అగేన్స్ట్ లో ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ప్లాసెంటా. ఓకే, ప్లాసెంటా కూడా 4 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ ప్లాసెంటా? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ప్లాసెంటా? సో ఇట్ ఈస్ ద ప్యాసేజ్ దట్ యునైట్స్ ఫీటస్ అండ్ మదర్ అండ్ ఫీటస్ కి కనెక్షన్ వచ్చేసి ప్లాసెంటా. ఓకే, సో హౌ ఇట్ ఈస్ సో యూస్ఫుల్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్. ఇప్పుడు మదర్ బ్లడ్ నుంచి, సో వాట్ ఎవర్ ద మదర్ ఈస్ ఈటింగ్, ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫైనలీ న్యూట్రియంట్స్ ఎక్కడ వెళ్తుంది? బ్లడ్ లోకే కదా. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. సో వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ ద మదర్ ఈస్ ఈటింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హర్ బ్లడ్, అండ్ మదర్ బ్లడ్ నుంచి బేబీకి ఆ న్యూట్రియంట్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడం. ఆక్సిజన్, మదర్ బ్లడ్ లోనే కదా ఆక్సిజన్ విల్ బి క్యారీడ్ బై హిమోగ్లోబిన్. గుర్తుందా? రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో చదువుకున్నాము కదా. సో హిమోగ్లోబిన్ ఇస్ ద క్యారియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ కూడా మదర్ బ్లడ్ లోనే ఉంటుంది. సో బేబీ విల్ టేక్ ద ఆక్సిజన్ and it will give the CO2 and waste material back to the mother's blood. Okay, so gaseous exchange, O2 CO2 exchange, nutrients exchange, whatever the mother is eating, glucose
amino acid, whatever it is, okay? So avanni vitamins, minerals from her blood, it is going to the baby's, it is provided to the baby. So that is happening by placenta. Placenta is a disc shaped and it is rich in blood vessels. Blood vessels, it is surrounded by so much of blood vessels and through which all the exchange is happening. So placenta question adiginappudu, you have to note all these points. Very, very important question, okay? Yes. NDJ, correct answer. Harika drawing, yes, rich in blood vessels. So embryo gets nutrition from mother's blood with the help of a special tissue called placenta. Oka special tissue untundi, adi placenta. So akkadi nunchi the baby is getting all the nutrients, oxygen and waste material kuda removal dan dwarane jarugutundi, okay? So placenta disc shaped embedded in the uterine wall. Once the baby is born, this all things are also removed along with that, okay? Chudandi. So placenta, can you see where is the placenta? Yes. So uterine wall lone, this area, okay? So uterine wall lone placenta will be there. That placenta is connected to the umbilical cord, navel point of the baby. So navel point is the place where all of us were connected to our mother inside the womb, okay? Got it? Hi Venkat, how are you? What do you want me to check? Fine. Harika, you are very hungry. You can eat and watch the class. Rendu pani okate sar chesukochu manam, okay? And you people can do, not I. So placenta is a disc-like structure. Can you see the placenta here? It is a disc-like structure. So placenta nichi umbilical cord will be connected to the navel point of the baby and all the exchange will be happening there, okay? So developing embryo will generate waste. Waste kuda generate aitundi kada embryo lo. So avanni waste is removed by transferring them into the mother's blood. So mother's blood loki vapas velladam kuda ee placenta through it is happening, okay? Got it? So this diagram is given in the textbook of TS. So TS students can follow this. Elago AP students ki idi ledu ee diagram. Kani placenta question there for both. Very, very important question, placenta. Report session lo placenta gurinchi malli nenu cheptanu. Okay. Tomorrow we will be discussing all the important short questions from the chapter reproduction. All right. Next, there is a term called gestation period. You can expect this question repeatedly in MCQs and also in 1 mark question. 1 mark lo baga expect chese question idi. Gestation period, it is different from different organism. Ante the period of pregnancy, okay? Starting from zygote formation to the delivery of the baby, right? So that entire period is gestation period. Humans lo it is 9 months, 280 days or 40 weeks. Please remember, exam lo meeku 9 months ante common andariki telusu, kani 280 days and 40 weeks you have to remember. Please gurtu pettukondi, 9 months will not be there in the option. Option lo 40 weeks adugutaru, lekapothe 280 days. Days and weeks lo adiginappudu it is 280 days and 40 weeks and 9 months gestation period of human. Got it? Okay, Harika, that's really nice. So sweet of you. You are so sincere. Very good. You are hungry, but still you don't want to miss the class. So you will eat food after the class. That's really good. Actually, class ee roju 6 ki start aithe ippudu variki aipotunde. Kani technical problem valla 7 ki start ayindi. Anduke late aipoyindi. No problem. So I think you all can bear me for today. I thought of starting it at 6 o'clock, but technical issues will be there na sometimes. Fine. So 1 month, 2 months, 3 months mottam itla embryo development chudandi. 9 months baby. So 8 months you can see the head is actually upright, okay? So when there is labor pain start ainappudu, so there is tilting, the head will come down and the delivery will happen, okay?
38 to 48 weeks, yeah, 42 weeks, yes. But generally we write it as 40 weeks only. Okay, KDJ. What is your name, KDJ? Maha, you have to wake up. Koncham late aindi, I understand. Ante class 6 ki start aite, it would have been better, but no problem. Half an hour you all have to listen to the class. No, 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 Rehan, I cannot do. I have to teach you people, na. Okay. So next one chuddam. Gestation period definition ela rastarante, period in which an embryo develops inside the womb of the mother. Okay. So mottam, the entire embryo development period is the gestation period, and it starts immediately after the process of fertilization. Fertilization process జరుగుతుంది కదా, దాని తర్వాత immediately gestation period start అవుతుంది. అంటే ఎలా రాస్తారు, ఇంప్లాంటేషన్ నుంచి బర్త్ వరకు, బర్త్ ఆఫ్ ద బేబీ, ఫ్రమ్ ఇంప్లాంటేషన్ టిల్ బర్త్ ఆఫ్ ద బేబీ, that period is called gestation period. All right, understood everybody? See, this is how the little baby comes out. Okay, so the head actually was here initially, but 9 months lo adi coming to tilted and the head only comes out first. You can see the umbilical cord, this part. Okay, so umbilical cord navel point lo connection untundi, that will be cut after the birth and they will tie it. After some days adi dry up aipotundi. Okay, and this part is the placenta. Can you see the disc like structure? So along with the baby, the entire placenta also comes out. So they'll simply cut the umbilical cord and separate it. Okay, clear everybody? Male reproductive system, female reproductive system, and this one, embryo development, everything is CC, crystal clear? So I'll ask you some questions on this. Okay, I understand you people are hungry, but you have to sacrifice your hunger once for your studies. Okay, Roje, okay? So Ganesh Chaturthi special అయిపోయింది ఇది. అవునా ఆనా? అవును నాన్న, కొత్త టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు, బట్ నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ బి టీచింగ్ యూ ఎక్కడెక్కడ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ, యూ కెన్ ఫాలో దట్. Rehan, that is cesarean. Okay, cesarean process lo they will do the process and they'll take out through that. Ma'am, please check my message in Telegram. Okay, Venkat, I will check your message after the class. Yashwant, head rotate కాకపోతే delivery not possible kada. Joshna, అంటే మెల్లగానే పట్టుకుంటారు నాన్న. Doctors will be doing that in a very delicate manner. They'll not press it. Okay, fine. So let's have some questions on this topic. So you people are really enjoying the topic, isn't it? Human body గురించి తెలుసుకోవడం is always very, very interesting. అందుకే biology itself is a very interesting subject. At least like we'll get to know about our own body, isn't it? So everything is CC, yeah? Crystal clear? Very good, very good. So చూడండి ఇక్కడ, special tissue responsible for exchange of nutrition between mother and fetus. Mother and fetus మధ్యలో whatever exchange is happening, nutrition exchange, carbon dioxide, oxygen, gas exchange. So that is happening through which special tissue? Which is the special tissue through which exchange of nutrition happens? Hi Dileshwar, very good evening. After a long time you are joining. Sound pollution in your village because of Vinayak Chauthi, Harika? Okay. Avunu Anna, mother will have very difficult pain. That is the reason mothers are really great. You should never hurt your mother. Chustunar kada. So this process is very, very painful process. This process is equal to breaking of some 200 bones. Okay, that is so painful. Anduke we all are indebted towards our mother. You should not be angry with her. You should never hurt her, and you have to love her and take care of her. Okay, so that is the lesson, take home lesson from this topic, isn't it? So you can be really good
children and take care of your, not only mother, parents, both the parents, but mother, yes, she has a special position. Okay, so which is a special tissue responsible for exchange of nutrition between mother and baby? Placenta, yes. So placenta is right answer. Let me tell you once again, malli chaptunnan nanna, please remember 4 mark, one of the important 4 mark question is placenta. Placenta gurinchi short notes rayamantaru, you should write, okay? Yes, yes. Anna loves her mom. Everybody, we all love our mom, and you should never hurt her, okay? The embryo is implanted into the lining of dash. So implanting, that process is implantation. So where does this happens? In which part? Yes, Rehan. Of course, a big salute to all mothers. Okay. Jashwant. Sharanya, very good. Okay, the embryo is implanted into lining of dash. Embryo implanted into lining of dash. So implantation ekkada jarugutundi? Which part of the female reproductive system implantation happens? So implantation happens at uterus or fallopian tube or ovary or cervix, which part? Yes, yes, placenta. Come on, I need, yes, Yashwant has given the answer, very good. Uterus wall lone embryo implantation happens, very good. Next question, which of the following statement is incorrect about placenta? Placenta gurinchi incorrect statement anamata. So chuddam. It does not allow passage of waste from fetus to mother. Waste exchange won't happen. Is it incorrect? It is correct statement only. It acts as fetal lung. Of course, ఎందుకంటే oxygen and carbon dioxide exchange ఇక్కడే కదా జరుగుతుంది. సో fetus కి lungs లాగా పని చేస్తుంది placenta. ఇది కూడా correct. It acts as a fetal liver. It acts as a passage of nutrients from mother to the fetus. So which one is incorrect? Fetal liver laga ela pani chestundi? Is it possible? Nutrients passage elago aitundi. So come on, tell me the answer for this one. NDJ, wall of uterus. Yes, yes. Previous question ki answer wall of uterus only. Ippudu meer idi cheppandi. Which one is incorrect about placenta? Placenta gurinchi incorrect statement ikkada option. Option A kaadu nana. Oh, sorry. It does not allow the. Sorry. It allows actually. Very good. Who has given this answer? Sai Pardhu. Very good. So this is the wrong statement. Endukante ikkada it does not allow undi kada. So you have to be very careful. Liver endukante waste material exchange is happening. Nutrient exchange happening. Lungs endukante O2 CO2 exchange happening. First statement lo okavela not lekapothe statement would have been correct. Kani ikkada not undi kada. So this statement is wrong. It allows the waste material also. Okay. So what happens to the lining of uterus before the release of fertilized egg, and what happens if there is no fertilization? One of the most important question. Deento paatu what is placenta kuda chala important question. Okay. How placenta is useful for embryo? Very, very important. Got it everybody? Harika emaindi nana? Dileshwar voice change ayinda nadi? Emo. Like I am talking for a longer time, maybe that's why, otherwise it's okay only. So that's all. Embryo gurinchi చూసుకున్నాము. ఇప్పుడు male female reproductive system over. Embryo గురించి కూడా we have done. ఇంకొక టాపిక్ మీకు ఉంటుంది, అది వచ్చేసి రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ గురించి. ఓకే, సో we will see that what is reproductive. So how the pregnancy period can be controlled. Wait. So important topics, reproductive health ఒక్క పేజ్ లో లాస్ట్ కి ఇచ్చారు. సో దట్ ఈస్ STD, sexually transmitted diseases and contraceptive methods. దీని గురించి మనం ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ లో కవర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ యాక్చువల్లీ, male gamete and female gamete. Male gamete is the sperm, female gamete is the ovum or the egg. Okay,
So when a person can will be capable of reproducing, that is sexual maturity. So sexual maturity appudu emotional, mental, physical, financial maturity kuda undali. Yes or no? Okay, to bear a child. Anduke very important to take care of our reproductive health during this period. So WHO, according to WHO, World Health Organization, so reproductive health ante enti? Complete physical, mental and social well-being, and also relating to reproductive system. Okay, so reproductive health enduku anta important? Because for a mother to bear a child, she should be mentally prepared, financially settled, okay, physically strong. All those factors also matters. Ante sexual maturity okkate unte, that is not enough to bear a child. Okay, that doesn't mean the mother is ready for pregnancy. దాంతో పాటు ఫిజికల్ హెల్త్ కూడా ఉండాలి మదర్కి, ఎస్పెషల్లీ ఇమోషనల్ హెల్త్, సోషల్ వెల్బీయింగ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ అండ్ ఆల్, మెంటల్ హెల్త్ కూడా ఉండాలి. అప్పుడు ఆ హెల్దీ బేబీ క్యాన్ బి రిప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ టాపిక్లో వీ విల్ బి సీయింగ్ అబౌట్ సమ్ డిజీజెస్, sexually transmitted diseases. Okay, so diseases transmitted through sexual contact, దాన్ని ఏమంటారు? Are they communicable disease? No, they are STD, sexually transmitted diseases. Okay, Joshna, hi Uma. Yes, so ikkada sexually transmitted diseases ante the diseases spread due to sexual contact. Let's see some examples of STDs, sexually transmitted diseases. Examples, best example HIV AIDS. Okay, HIV AIDS related question also very important. Syphilis, gonorrhea. So HIV AIDS, it is due to virus, but syphilis and gonorrhea, they are due to bacteria. Remember this. Come on, quickly type the full form of HIV and AIDS, AIDS, AIDS in the chat box. So I want all of you tell me the answer. Answer elago ikkada rasi undi, but still, what is the full form of HIV and AIDS? AIDS and HIV full form rayandi fast ga. Yes, Yashwant, there is a particular age also by the government for, that is the age for marriage, not for this. Okay, charging అయిపోతుందా? It's okay, we'll have the class till 10 o'clock, don't worry, we'll wrap up in another 25 minutes. So HIV full form human immunovirus, AIDS full form enti? Acquired immunodeficiency syndrome. So what is the full form of AIDS? Acquired immunodeficiency syndrome. HIV human immunovirus. Okay, so HIV మీద questions you can expect. So December 1 మీద ఒక question ఉంటుంది, రెడ్ రిబన్ సింబల్ ఇచ్చి అడుగుతారు what is the symbol is all about. So red ribbon symbol is about AIDS awareness. Okay, and how AIDS can be transmitted through sexual contact, pregnancy or childbirth. Appudu mother to child it can be transmitted through injections or syringes, blood transfusion, etc. Okay, yes Joshna, that's right, acquired immunodeficiency syndrome and HIV human immunovirus. Okay, so next one, gonorrhea oka STD, sexually transmitted disease, but that is because of a bacteria. Okay, and syphilis kuda because of bacteria only, adi kuda oka sexually transmitted disease. So meer gurtu pettedi entante AIDS because of virus, just remember. HIV virus you can remember. Gonorrhea and syphilis because of bacteria. Bacteria పేరు అయితే మీకు ఇప్పుడు 10th class లో అవసరం లేదు, ఇంటర్లో you have to remember if you take BPC. కానీ just at this stage you remember gonorrhea and syphilis because of bacteria. Okay, and AIDS because of virus. Fine. Next important topic is contraception.
కాంట్రాసెప్షన్ ఏంటంటే ప్రివెంటింగ్ అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ. అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఆ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంట్రాసెప్షన్. దట్ కెన్ బి డన్ బై మెడికేషన్ ఆర్ బై సర్జరీ. సర్జరీ ద్వారా కూడా అది పాసిబుల్ అవుతుంది, లేకపోతే మెడికేషన్ సమ్ పిల్స్ ద్వారా కూడా కాంట్రాసెప్షన్ క్యాన్ బి possible. So contraception again 4 mark question, one of the important 4 mark question. Different contraceptive methods రాయమంటారు. Okay, so you just have to put heading and write down. Chetan Kumar, hi Chetan Kumar. Yes, Maha, that's right. HIV full form is correct. So listen, contraception lo first one mechanical barrier, condoms and diaphragm. హార్మోనల్ కాంట్రసెప్టివ్ అంటే బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ అంటారు దీన్ని. దే ఆర్ సింప్లీ ద పిల్స్, హార్మోనల్ పిల్స్. సర్జికల్ మెథడ్స్ లో వాసెక్టోమీ అండ్ ట్యూబెక్టోమీ. సో వాసెక్టోమీ హ్యాపెన్స్ డన్ ఇన్ మేల్స్, ట్యూబెక్టోమీ డన్ ఇన్ ఫీమేల్స్. లాస్ట్ లో కాంట్రసెప్టివ్ డివైజెస్. కాంట్రసెప్టివ్ డివైజెస్ లో వీ హ్యావ్ ఐసియు, కాపర్ టీ, ఇవన్నీ కాంట్రసెప్టివ్ డివైజెస్. ఇది మీరు రాస్తే కూడా సరిపోతుంది. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. So put the side heading mechanical barrier, hormonal contraceptive, surgical barrier, contraceptive devices, and danni detail ga explain cheyandi. Okay, so take examples and explain it. 4 mark important question this one. Yes, NDJ, you are right, red ribbon. Yes, Dileshwar, you have to listen to the recorded video. You are joining in the end. You have missed the important topics. So ఎవరెవరైతే లేట్ గా జాయిన్ అవుతున్నారో నో ప్రాబ్లం, దిస్ వీడియో ఇస్ రికార్డెడ్, యూ కెన్ లిసన్ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్. ఓకే, సో నౌ సర్జికల్ మెథడ్స్ సెపరేట్ గా కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో వాసెక్టోమీ ఇస్ డన్ ఫర్ మేల్స్ అండ్ ట్యూబెక్టోమీ ఇస్ డన్ ఇన్ ఫీమేల్స్. సో యాక్చువల్లీ ఏం చేస్తారంటే ఇది ఒక సర్జికల్ మెథడ్ టు అవాయిడ్ అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో ఇక్కడ వాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్ నా. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ లో స్టార్టింగ్ లో నేను వాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఆ వాస్ట్ డిఫరెన్స్, ఆ ట్యూబ్ విచ్ క్యారీస్ స్పర్మ్స్. సో వాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి? స్పర్మ్స్ ని టెస్టిస్ నుంచి యూరెథ్రాకి క్యారీ చేయడం. ఓకే, సో దే విల్ కట్ అండ్ టై అండ్ కట్ ద వాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ మేల్స్, అది వాసెక్టోమీ. ఫీమేల్ లో ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఆర్ టైడ్ అండ్ కట్. ఓకే, so that is tubectomy in female. So appudu emaitundi, the sperm cannot reach the ovum. Got it? So these are some surgical methods. There are some contraceptive devices also, ICU, implant. So they'll insert it in the uterus. Okay, so uterus lo itla insert chestaru. This one copper T, ICU, intrauterine devices. So this will allow like prevent the fertilization of sperm and ovum. Got it? See, like this copper T or intrauterine device. So in the uterus only this will be inserted, so that even if sperm enters also, they cannot go into the fallopian tube and fertilization cannot happen. Okay, no Venkatesh, reproduction in flowering plant ee roje cheptanu. Okay, so medical termination of pregnancy is called abortion. కానీ some people are misusing this to kill the female fetus. Okay, so ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే, if the like parents are terminating, planning for termination, that is a different thing. కానీ earlier days లో in some states, especially in India, so female feticide బాగా జరిగింది. అంటే ఫీమేల్ ఫీటస్ ఉంది తెలిస్తే they used to kill the fetus or abortion. కానీ దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ కదా. సో దే హ్యావ్ బ్యాండ్ చెకింగ్ ద జెండర్ ఆఫ్ ది బేబీ అండ్ ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ ఈస్ అవాయిడెడ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. అలాగే ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్? కిల్లింగ్ ద ఫీమేల్ ఫీటస్. సో ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ మీద స్లోగన్స్ కూడా రాయమంటారు. యూ షుడ్ బి రెడీ విత్ సమ్ స్లోగన్స్. రేపటి సెషన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ మీద స్లోగన్స్ కూడా ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్. ఓకే, so stop female feticide, that is really very very bad, killing the female fetus, isn't it? Notes kavala Maha, notes kuda will be given, don't worry. Okay,
So according to WHO, reproductive health ante enti? What is the meaning of reproductive health? Physical well-being, emotional well-being, social well-being, or all of the above? What is the right answer? Come on, tell me. According to WHO, reproductive health ante enti? Physical well-being, emotional well-being, social well-being, or all of the above? NDJ. Okay. Maha, ఏమైంది Maha? Why are you leaving? Yes, Harshi. Hi, Harshi. So, according to WHO, reproductive health is all of the above. Okay, physical well-being kuda undali to bear a child, emotional well-being kuda undali, social well-being to paatu. All these things only is favorable if a mother has, if a woman has to plan pregnancy. Okay. Gonorrhea is caused by a bacteria or virus. Come on, tell me. Virus or bacteria. So gonorrhea is a STD, sexually transmitted disease. So that is caused by virus or that is caused by bacteria. Yes, yes. Sai Parthu, Jashwant, Chetan Kumar. All of you saying right answer. Option D, all of the above. Idi cheppandi. Gonorrhea caused by virus or bacteria. Alage, you can also tell me about syphilis. It is caused by virus or bacteria. See, only AIDS, okay, it is caused by virus. Otherwise, gonorrhea and syphilis both are caused by bacteria only. Okay, very good, very good. Venkatesh, Sai Parthu, Joshna, Anna. Correct answer. Select the incorrect statement. Incorrect statement chuddam about syphilis. Okay. So syphilis is a sexually transmitted disease. STD, yes or no? It is caused by protozoan. It causes neurological disorders and all of the above. Incorrect statement about syphilis. Bacteria, yes. Syphilis also caused by bacteria only. Okay. Fine. Diseases caused due to sexual contact are called dash. So sexual contact ద్వారా ఏదైనా disease అయితే దాన్ని sexually transmitted disease అంటారు, STD. Okay. So these were some of the important things about embryo, human embryo. Now we will see sexual reproduction in plants. Okay. So sexual reproduction in plants, let us discuss. This is also one of the important topic. See, అందుకే చెప్తున్నాను కదా, రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ మొత్తానికి చూడాలంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ ఇది. ఓకే. సో asexual reproduction, plants లో reproduction can be asexual or it can be sexual. So asexual reproduction లో natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation. First అయితే నేను sexual reproduction in plants explain చేస్తాను. How the seed is formed. Okay, plants లో seed formation ఎలా జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు వరకు మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో రిప్రొడక్షన్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఎంబ్రియో గురించి చూసుకున్నాము. ఇది ఒక సెపరేట్ టాపిక్ ప్లాంట్స్ గురించి. సో రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో ప్లాంట్స్ మీద కూడా యూ హ్యావ్ లాస్ట్ లో 2-3 పేజెస్ యూ హ్యావ్ కదా. సో ప్లాంట్స్ లో ఏసెక్షువల్, సెక్షువల్ బోత్ పాసిబుల్. కానీ హ్యూమన్ లో ఓన్లీ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, కానీ ప్లాంట్స్ లో బోత్ సెక్షువల్ అండ్ ఏసెక్షువల్. ఓకే. సో asexual reproduction కింద we have natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation. కానీ sexual reproduction plants లో seed, how the seeds are formed, let's see. So first అయితే మీరు ఈ ఆన్సర్ చెప్పండి. Read the question. Which of the following does not occur during sexual reproduction? Mixing of genetic material, no variations observed. Does not occur during sexual reproduction. Yes, Venkatesh, ఇదే కదా రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ ద టాపిక్. సో వెంకటేష్ ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నాడు, మ్యామ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఎప్పుడు చెప్తారని. ఇది నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అబౌట్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్, దెన్ we will close the class. ఓకే. ఓకే. సో ఇక్కడ నో వేరియేషన్ ఉంది కదా, సో దట్ ఈస్ రాంగ్. నో వేరియేషన్ కాదు, వేరియేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్.
సో ఇది రాంగ్ ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ మిక్సింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. కానీ ప్లాంట్స్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ చదువుకోవాలంటే ఫస్ట్ వీ షుడ్ నో అబౌట్ ఫ్లవర్. సో ఫ్లవర్ ఈస్ ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆ ప్లాంట్. ప్లాంట్లో ఫ్లవర్ ఉంది కదా, అది రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ విల్ సీ ప్లాంట్లో ఫ్లవర్ ఉంది కదా, ఇఫ్ వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్, if flower is the reproductive part, so it should have both male and female parts. ante kada, ipudu sexual reproduction ante male and female parts has to be there, endukante male gamete female gamete untene kada fertilization jarugutundi and zygote formation happens. So plants lo male reproductive part enti, plants lo female reproductive part enti, let us discuss. Yes, very important topic, reproduction in plants. Sexual reproduction in plants, very important. So see, guys, everybody. Unisexual flower and bisexual flower meaning entante, there are some flowers in which only male or only female parts will be there. But there are some flowers in which both male and female parts will be there. Okay, so okka flower lo both male and female parts ఉంటే దాన్ని bisexual flower అంటారు. కానీ ఒక flower లో only male part or only female part ఉంటే దాన్ని unisexual flower అంటారు. Okay, so can you tell me the example of unisexual flowers? I'll give you one example, papaya. So you tell me papaya is unisexual or bisexual? Come on. Yes, guys, tell me, Anna, Maha, Harika and Venkatesh. You have to tell me papaya unisexual flower or bisexual flower. What is the correct answer? So unisexual flower example chudandi. Papaya is the best example for unisexual flower. Bottle gourd, sorakai kuda unisexual flower. Watermelon kuda unisexual flower. Kani both male and female flowering parts undadam. Mustard, okay, mustard is the best example for bisexual flower. You can write hibiscus. మీరు అందరు hibiscus చూసుంటారు కదా, hibiscus కూడా bisexual flower. Okay, thank you so much, Venkatesh. No problem, I am there to help you. Come on, Venkatesh. So all of you, please remember the examples of unisexual and bisexual flower. Very important. Exam lo kachidamga adugutaru idi unisexual flower example and bisexual flower example. Okay, so you can see unisexual flower ante meaning enti, only male part unte danni staminate flower antaru, ante only stamen will be there. Pistillate ante only female flower ni pistillate antaru. Unisexual flower example papaya, watermelon, cucumber, corn, ivanni unisexual flower. Bisexual flower ante both male and female parts will be there together. So hibiscus, mustard, datura, ivanni example of bisexual flower. Okay, good evening, Shruti. How are you, Shruti? Okay, so see the diagram of flower. So flower diagram lo first aithe meeru center lo you have to draw this part. So this is the ovary. Ovary tarvata just extend it and this is the style. On the top, okay, something like this, that is the stigma. So idi ovary, style and stigma. These three are the female part of a flower. Okay, so ee female part kakuna pakkane you can see this one, filament. This is filament. This one is anther. So filament and anther together, it is the male reproductive part. So male reproductive part is also called as stamen. Female reproductive part is also called as carpel. Okay, so together stigma, style, ovary, ovule. Ovary lopala ovule untundi kada. So stigma, style, ovary, ovule, all these together called as carpel. And
anther filament. You can see na here oka straight line with one top lo oka seed laga. So that is anther and filament. Together it is known as stamen. Okay. So male reproductive part, stamen, it has anther and filament. Anther filament together it is known as androecium or stamen. Male reproductive part. Female reproductive part ni together ga emantaru carpel. Okay. So stigma, style, ovary. Ila center lo you have to draw this one ovary. This is style and this is stigma. So ovary lopala there is ovule. So together it is the carpel. Okay. You can call it carpel, pistil or gynoecium. Female reproductive part. Okay. Papaya, watermelon, cucumber. Yes, yes. Maha. They are unisexual flower. Okay. Okay, Dileshwar. So see here, female reproductive part, chusar kada. Stigma, style, ovary, ovule, together it is called the female reproductive part. Stigma will be at the top. Okay, so on the top there is stigma. It is connected to the ovary by the style. So this stalk-like structure is style. And at the end there is a bulge-like structure which is ovary. Ovary has ovule and it has eggs. Okay, so ovules will have eggs. Got it? So what you have to remember, you know, so ovary undi kada, ovary becomes the future fruit. Ovary will become the future fruit. And ovule is there, right? Ovule becomes the future seed. Got it? So ovary becomes the future fruit. Ovule becomes the future seed. If I ask you this question tomorrow, you all should be able to answer me. So tomorrow we have short question session on reproduction chapter only. Okay. NDJ ante Venkatesha. Sorry. Yashwant, you are sleepy? Okay, okay. I can understand many of you sleepy. 10 aitundi kada. But few more minutes, we will complete it. Next topic, pollination. Pollination enti ipudu plants lo kuda fertilization process jarugutadi. Ipudu animals lo, humans lo etla manam male and female parts fusion is called fertilization and చూసుకున్నాము కదా. So ikkada plants lo kuda fertilization happens. So how can fertilization happen? With the help of pollination. So pollination is of two types. Cross pollination and self pollination. Pollination, first of all, pollination meaning enti? Pollen grains will be there. So what are pollen grains? So have a look here. So this is anther. Anther meeda there are small powdery substance, dot like structure. ఏదో ఒక ఫ్లవర్ తీసుకోండి, హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ తీసుకొని చూడండి. దాని anther మీద you can see yellow color powdery substance. Okay, dot ani structures you can see. So that is pollen grain. Okay, so that pollen grain only will have the male gamete of flower. Okay, so a pollen grain ekkadiki vellali? It has to come on the stigma. So pollen grain needs to be transferred from the anther. Okay, so this is the anther. Anther nunchi stigma ki transfer avali. Endukante pollen grains, anther meeda pollen grains are there na. Those pollen grains only have the male gamete. Emuntundi akkada? Male gamete. So pollen grains transferring to stigma is called pollination. What is pollination? Transferring of pollen grains from anther to stigma. Okay, so this is the anther. Anther meeda pollen grains will be there. So that has to be transferred to the stigma of the female plant. And the stigma ante female reproductive part kada. Okay, so adi pollination. So pollination aitene there can be fertilization. Getting the point? Yes, everybody. Hope you understood this topic, pollination. Pollination meaning ardhamainda? Yes, Maha, I celebrated. Harika.
హారిక అయిపోతుంది నాన్న. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ టాపిక్, వీ విల్ కంప్లీట్ ఇట్ సూన్. సో పాలినేషన్ అయిపోయింది. పాలినేషన్ అగైన్ ఇస్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అండ్ క్రాస్ పాలినేషన్. ఓకే, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటే ఒక ప్లాంట్ ఉంది ఇమాజిన్. సో ఫ్లవర్, సేమ్ ఫ్లవర్ లో పాలినేషన్ అయితే సెల్ఫ్ పాలినేషన్. క్రాస్ పాలినేషన్ అంటే పాలినేషన్ ఆఫ్ వన్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ వన్ ప్లాంట్ టు అనదర్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ అనదర్ ప్లాంట్. అంటే టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్, టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్, కానీ సేమ్ స్పీసీస్. ఇప్పుడు హైబిస్కస్ టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ లో అవ్వచ్చు పాలినేషన్, కానీ రోజ్ ప్లాంట్ అండ్ హైబిస్కస్ ప్లాంట్ నాట్ పాసిబుల్ నా, దే హ్యాస్ టు బి ఆఫ్ ది సేమ్ స్పీసీస్. ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ pollen grains from anther of one flower of one plant to stigma of another flower of another plant, that is pollination, cross pollination. Okay, Yashwant understood? Very good. So next one, Chetan Kumar. Hello Nana. So self pollination ante transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower or stigma of another flower of the same plant. సేమ్ ప్లాంట్ లో టూ ఫ్లవర్స్ మధ్యలో అయితే కూడా సెల్ఫ్ పాలినేషన్, ఒక్క ఫ్లవర్ మధ్యలో అయితే కూడా సెల్ఫ్ పాలినేషన్. కానీ టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్, సేమ్ స్పీసీస్, దట్ ఈస్ క్రాస్ పాలినేషన్. ఓకే, సో క్రాస్ పాలినేషన్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ చూడండి, యూ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్, మీరు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ pollen grains from anther to stigma of another flower of another plant. Okay, you can see here two different plants, two different flowers, కానీ సేమ్ స్పీసీస్. ఆఫ్ కోర్స్ pollination will happen between same species only na, different species అయితే it's not possible. ప్రోగేమర్, డిఫరెంట్ స్పీసీస్ లో పాలినేషన్ ఎలా అవుతుంది నాన్న? ఇప్పుడు మెరీగోల్డ్ ఫ్లవర్ అండ్ చామంతి, హౌ కెన్ పాలినేషన్ హ్యాపెన్? ఇప్పుడు హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ అండ్ మందార్ పువ్వు అండ్ రోజ్, క్యాన్ పాలినేషన్ హ్యాపెన్? పాలినేషన్ అంటే రీప్రొడక్షన్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద సేమ్ స్పీసీస్ కదా. ఓకే, yes Venkatesh, you got it na. Transfer of pollen grain from anther to stigma is pollination. Self pollination ante in the same flower or two flower of the same plant. Cross pollination ante two flower of two different plants, adi cross pollination. I hope this is clear. Okay, self pollination, cross pollination, please be clear. And this is one of the important question. After fertilization, ovary will convert into fruit, ovule will convert into seed. Okay, so fertilization ayin tarvata ovary getting converted into fruit and ovule getting converted into seed. Is that clear? So which is the future fruit? Ovary. Which is the future seed? Ovule. Yashwant, cross breeding kaadu, this is a natural process only. సో ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా అవుతుంది చూద్దాం ప్లాంట్స్ లో. యాంథర్ నుంచి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ హ్యావ్ సెటిల్డ్ ఆన్ ది స్టిగ్మా. తర్వాత సో పోలెన్ ట్యూబ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది స్టిగ్మా, పోలెన్ గ్రెయిన్ ఇక్కడ డిపాజిట్ అయిన తర్వాత ఒక పోలెన్ ట్యూబ్ ఫార్మేషన్ హ్యాపెన్స్. త్రూ దాట్ పోలెన్ ట్యూబ్, ఆ పోలెన్ ట్యూబ్ మొత్తం ఇట్లా కింద వరకు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఎక్స్టెండెడ్ టిల్ ద ఓవరీ. ఆ పోలెన్ ట్యూబ్ ద్వారానే దీస్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఓకే, సో ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఎక్కడ ఉంది? హియర్. సో దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్ ఈస్ ఓవరీ. ఓవరీ లోపల ఏముంటుంది? ఓవ్యూల్. అండ్ దాట్ ఓవ్యూల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఫీమేల్ గ్యామెట్. సో మేల్ గ్యామెట్ త్రూ దిస్ పోలెన్ గ్రెయిన్ ఈస్ కమింగ్ హియర్ టు ది ఓవ్యూల్. అండ్ ఓవ్యూల్ లోనే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, yes Maha, no problem, anything for you people. Daily cricket, can you take class 9th? Yes, class 9 classes kuda jarugutadi nana. So actually kottaga we have started this series. So prati subject lo every topic one shots are done, so that meeku it won't be difficult to find the topics. Okay, so earlier it was like different classes lo different topics kada.
సో వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ద వన్ షాట్స్, మ్యాథ్స్లో, ఫిజిక్స్లో, అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో జరుగుతుంది. సో ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక్క రోజు ఎంటైర్ టాపిక్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో ఇది స్టార్టెడ్ ఫర్ 10th క్లాస్, 9th క్లాస్కి కూడా వీ విల్ బి డూయింగ్, డోంట్ వరీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ వర్డ్స్ పిల్లలు. సో వినాయక్ చవితి రోజు యూ ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ ప్రామిస్ దాట్ ఇప్పుడు వరకు మీరు ఏమి చదువుకోలేదు అంటే నో ప్రాబ్లం, ఇప్పటి నుంచి మీరు మంచిగా చదువుకోవచ్చు. ఇంకా 6 months టైం ఉన్నాయి, మంచిగా మీరు ప్రిపేర్ అయితే యూ కెన్ బి ద టాపర్. ఓకే, కానీ ఆ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ హార్డ్ వర్క్ ఇప్పటి నుంచి అయినా ఉండాలి. ఓకే, టైం వేస్ట్ అయిపోయింది అంటే అయిపోయింది, నో ప్రాబ్లం, అట్లీస్ట్ స్టడీ ఫ్రమ్ నౌ. ఎంబ్రియో సాక్ ఇస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. ఎంబ్రియో సాక్ ఏంటంటే, సో దిస్ ఇస్ ఇట్ విల్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, I can tell you here. So this is the embryo sac, and embryo sac will have 3 cells at the top, 3 cells at the bottom, and center lo 1 cell. So let's see. Embryo sac ante ovule. Now we have seen the female reproductive part lo. This is the, if I will draw it here and show you. So this is the stigma, this is style, and ikkada this is the ovary. Okay, so ovary, inside the ovary there is ovule. So e ovule diagram only, this one, embryo sac. Got it? Emaindi Yashwant? So embryo sac is actually, how many cells are there in embryo sac? Count and tell me. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 cells in embryo sac, but 8 nucleus. అంటే సెల్ 7 అంటే న్యూక్లియస్ కూడా 7 ఉండాలి కదా, 8 ఎలా అవుతుంది అంటే, ఈ సెల్ చూస్తున్నారా సెంటర్లో, దాన్ని పోలార్ న్యూక్లియై అంటారు. దాని లోపల 2 న్యూక్లియస్ ఆర్ న్యూక్లియై విల్ బి దేర్, 2. ఓకే, సో అలా కౌంట్ చేస్తే టోటల్ 8 న్యూక్లియస్. సో ఎంబ్రియో సాక్ is 7 cell 8 nuclei structure. 7 cells 8 nuclei structure. Okay, now let us come back to all the parts of embryo sac. Embryo sac lo చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్, ప్లీజ్ కాన్సంట్రేట్. Mahima, hello Mahima. So top lo 3 cells, they are called as antipodals. Center lo there is 1 cell called polar nuclei, and kinda down there are 3 cells na, those 3 cells lo okatemo egg cell, and egg cell pakkane these 2 are synergids. Okay, so let me tell you, these 3 are antipodals. This is the polar nuclei. Sarena? So ikkada center lo chustunara, this is the egg cell, and egg cell pakkane there are 2 cells na, they are the synergids. Got it? So every cell will have 1 nucleus, kani ikkada polar nuclei will have 2 nucleus. Okay, now so male gametes, there will be 2 male gametes entering the embryo sac. That is the special thing about this. So pollen tube ద్వారా ఇక్కడ పైన నుంచి pollen tube has entered na, so pollen tube ద్వారా 2 male new gametes will be entering. How many male gametes? 2 male gametes. Okay, yes Maha, not for me, you have to do it for yourself. Okay, మీరే మంచిగా చదువుకుంటే మీరే మంచి టాపర్ అవుతారు, స్టేట్ టాపర్ అవ్వాలని యూ కెన్ హ్యావ్ అ డ్రీమ్ అండ్ వర్క్ ఫర్ ఇట్, so that your parents will be really happy, right? You should work really hard, at least for your parents. See, you cannot return whatever parents have done for you people, never in your life, but at least మీరు మంచి రిజల్ట్ తెచ్చుకుంటే they will be so happy. ఆ హ్యాపీనెస్ కోసమైనా మీరు హార్డ్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద లిటిల్ హ్యాపీనెస్ వీ కెన్ గివ్ టు అవర్ పేరెంట్స్ ఆల్వేస్. ఓకే, సరేనా మహా? యశు, ఎంబ్రియోలో 2 ఓవ్యులేషన్ అవుతుందా మ్యామ్? ఏంటి యశు ఎంబ్రియోలో 2 ఓవ్యులేషన్, విచ్ వన్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్? సో లిసన్ ఎవ్రీబడి, ఇక్కడ పోలెన్ గ్రెయిన్ you can see, so 2 male gametes will be entering. 1 male gamete will go and fuse with polar nuclei,
one more male gamete will go and fuse with egg cell. Okay, so two male gametes will be entering, one fusing with polar nuclei, another fusing with the egg cell. Clear? So see here, 1 and 2 ikkada rasi undi kada. So this one is one egg cell fusing with the one male gamete fusing with the egg cell. Second one ikkada chudandi. So this male gamete, okay, is fusing with the polar nuclei. So two times ikkada fertilization aitundi kabatti plants lo, flowering plants lo fertilization is double fertilization. Enduku two times? One time the male gamete fusing with the egg cell, second time fusing with the polar nuclei. So ikkada two times fusion aindi kada. Okkasari emo egg cell to male gamete fuse aindi. See, two male gametes entering. Can you see this two male gametes? So two male gametes lo one male gamete with the egg cell, another male gamete with the polar nuclei. So two times fertilization jarigindi kabatti double fertilization. Okay. Venkatesh, cotyledon ante suppose if I take a seed ni manam ila open cheste two seed leaf laga aitundi kada. So that is cotyledon. Okay, two cotyledon. And germination appudu seed మీరు సో చేసినప్పుడు వాటరింగ్ చేస్తుంటే కొత్త ప్లాంట్ వస్తుంది కదా. సో పైకి వచ్చే పార్ట్ ఇస్ ద ప్లిమ్యూల్, కిందకి వచ్చే వెళ్ళే పార్ట్ ఇస్ రాడికల్. సో రాడికల్ ఇస్ ద లోయర్ పార్ట్ విచ్ ఫార్మ్స్ ద రూట్. ప్లిమ్యూల్ పైన ఉంటుంది, దట్ ఫార్మ్స్ ద షూట్. గాట్ ఇట్ వెంకటేష్? యశ్వంత్ క్విజ్ కావాలా? వెయిట్ ఈ టాపిక్ అయిపోలేదు నాన్న. సో ఇక్కడ double fertilization ardhamaindi kada. Why it is called double fertilization? Because one male gametes are there na, two male gametes, one male gamete fusing with egg cell, another male gamete fusing with polar nuclei. So it is what? Double fertilization, two times fertilization. Triple fusion enti ikkada chudandi. So polar nuclei, so polar nuclei undi kada center lo, this part. So polar nuclei already have two nuclei and one more male gamete is fusing. So total 3 nucleus kada, anduke triple fusion. So there are two important terms to be like you have to keep it in your mind. Adi entante okati vachesi polar triple fusion and inkokati double fertilization. Why it is called double fertilization? Because ఒకసారి fertilization with polar nuclei, ఇంకొకసారి egg cell తో, అది ఒక టర్మ్. ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ పోలార్ nuclei లో 3 nucleus are involved, అందుకే ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్. ఓకే, సో దిస్ diagram quite important my dear students. 7 cell 8 nuclei embryo sac of plant. అవును యానా, అక్కడ డబుల్ సర్క్యులేషన్ చదువుకున్నాము, ఇక్కడ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్. వెరీ గుడ్. సో యూ పీపుల్ ఆర్ కోరిలేటింగ్. వెంకటేష్ అర్థమైందా? వెరీ గుడ్. వెంకటేష్ అయితే స్టార్టింగ్ నుంచి ఈరోజు క్లాస్ వింటున్నాడు ఇప్పటి వరకు. ఐ థింక్ యశ్వంత్ అండ్ యానా ఆల్సో. Subbu, you want handwritten notes? Okay, notes anyway will be provided to you. Fine. Answer this question everybody. Transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower. Same okate flower lo, suppose this is one beautiful flower which you people will pluck it today. Okay, so ee okka flower lone pollen grain ante anther meeda pollen grain will be there. So that is going to the stigma. ఇలాంటి పాలినేషన్ ని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటారా, క్రాస్ పాలినేషన్ అంటారా? కమ్ ఆన్ ఎవ్రీబడి, టెల్ మీ ద ఆన్సర్. రాజమౌళి, yes రాజమౌళి, I remember you. Happy Vinayak Chavati Nana. Same to you. Venkatesh, self pollination. Yes, Yashwant, Anna, Subbu, correct answer. This is self pollination. Same flower lo jarugute self pollination. If it occurs between two flowers of the same plant or two flowers of different plants but same species,
then cross pollination. Can you try this question? So given below are two flowers. Arrow indicates movement of pollen grains. Which arrow show the pollination in the flower? So you can see many arrow marks here. So a correct arrow edi pollination kosam. Pollination ante it has to occur between anther to stigma. So you should be clear with this. Anther nunchi stigma ki transfer aitene that is pollination. ఇప్పుడు anther to anther అయితే that is not pollination. Stigma to stigma అయితే అది కూడా pollination కాదు. Anther to stigma అయితేనే that is pollination. So which one is correct? Come on. A, B, C, D, E. So many are there. You have to tell me the correct option. Come on everybody. Kash. Hi Kash. Yeah, Venkatesh. Progamer self-pollination. Sare. Next one చెప్పండి నాన్న. Vaishnavi. Hi Sai Pardhu. B and C. Sai Pardhu is saying B and C. Okay, Pardhu matram correct answer e చెప్తున్నాడు. Venkatesh option B ఆ? Progamer option C. Okay. ఏమైంది వెంకటేష్? ఆప్షన్ B ఎలా నాన్న? సుబ్బు ఆప్షన్ C. yes. సో both B and C చూద్దాం. B ఇక్కడ, C కూడా ఇక్కడ. సో B లో ఏమైతుంది? ఫ్రమ్ anther to stigma అయితే కరెక్ట్. C లో ఏమైతుంది? అగైన్ ఫ్రమ్ anther to stigma అది కూడా కరెక్టే. కానీ A ఏంటి నాన్న? anther to anther రాంగ్. E ఏంటి? స్టిగ్మా టు anther నాట్ పాసిబుల్. D ఏంటి? anther to anther అది కూడా రాంగ్. సో ఆప్షన్ B and C కరెక్ట్. అందుకే ఆప్షన్ C ఇస్ రైట్. యశ్వంత్ వెరీ గుడ్. ప్రోగేమర్. సుబ్బు కరెక్ట్ నాన్న. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇది చూద్దాం. The picture given below shows the cross pollination. Which part of flower will develop into seed and fruit respectively? So ovule develops into seed, ovary develops into fruit. Remember that. ఇప్పుడు మీరే ఆన్సర్ చెప్పండి. సో ABCD లేబులింగ్ ఉంది, మీరే చెప్పాలి. ఆల్రెడీ నేను ఆన్సర్ రాస్తాను కదా. ఓకే, సో టెల్ మీ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అట్లీస్ట్. Ajay sir, student Mahesh. Hi Mahesh. Avunu Maha, you are also there from starting to till now. Yes. Girls lo Maha, very good. It's okay Vaishnavi, I don't need water. Endukante class అయిపోతుంది ఒక next 2-3 minutes లో. Thank you for the concern though. Anna, avunu Anna and Maha also. Avunu Nana, మీరిద్దరు కూడా. Okay. Maha starting నుంచి ఉంది. yes, first message was from Maha today. So ఇక్కడ future seed will be ovule and future fruit will be ovary. So option C is correct here. చూడండి, C ఇది ovule is becoming seed and ovary is becoming fruit. No problem Mahesh, class miss అయిందా? సరే, ఇంకొకటి ట్రై చేద్దాం నాన్న. చూడండి, Anna, tell me, Maha, Venkatesh, Yashwant, Pardhu, tell me the answer for this. In a flower, the parts that produce male and female gametes, which part produce male and female gametes? So we all know that gametes are produced. Male lo enti? Anther lo pollen grains will be there. So pollen grains have the male gamete. Ovary lo, inside the ovary there will be ovule. So ovule have the egg cell that has the female gamete. So answer option C is right. Okay. Kash, you said the answer first. Okay. Maha, avunana, option C correct ikkada. Do flowers contain staminate and pistillate together? Ante do all flowers? All flowers will be staminate and pistillate together. Staminate pistillate together ante bisexual flower. So question ikkada entante all flowers are bisexual. Is it correct? Or there are unisexual and bisexual both? Yes. So this is the answer. No. Endukante all the flowers are not staminate. All the flowers are not pistillate. Endukante there are only few bisexual flowers. We have unisexual flowers also. Papaya is unisexual. Only male or female will be there.
Bisexual lo mustard, hibiscus, they are bisexual. Oh no, no is the answer. So that's all, my dear students. With this, we have completed the entire reproduction chapter. Okay. No, I think we have a topic left out. But రేపటి సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అది వచ్చేసి different types of vegetative propagation. Okay. So different types of vegetative propagation. In tomorrow's session, we have short questions from reproduction. దాంట్లో vegetative different types of vegetative propagation అంటే artificial లో cutting, layering, grafting. Natural లో we have stolon, leaf propagation, stem propagation. Okay, అవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రేపు. But here we have completed this. So thank you everybody for attending this session. మీలో కొద్దిమంది అయితే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు క్లాస్ విన్నారు. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ పీపుల్. యూ ఆర్ రియలీ సిన్సియర్ స్టూడెంట్స్, ఛాంపియన్స్, అండ్ థ్యాంక్ యూ. ఎస్ వెంకటేష్, థ్యాంక్ యూ నాన్న. సో ఒక టాపిక్ మిగిలిపోలే చెప్పాను స్టార్టింగ్లో, కానీ డీటెయిల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఐ హ్యావ్ టు డూ. సో రేపటి సెషన్లో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటే ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో మళ్ళీ కలుద్దాం సేమ్ టైమ్ సేమ్ ప్లేస్ విత్ ఆల్ మై సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ అండ్ బై. హ్యాపీ వినాయక చవితి. మళ్ళీ ఒకసారి మంచిగా చదువుకోండి. అండ్ మే లార్డ్ గణేష bless you all with much wisdom and a very successful student life. Okay, so thank you Nana. Mali kaludam. Bye bye. Take care. Good night.